only on NTV, the station that digs your music. You done make me fall. Second time around. And forever, he does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your legs. Pick up your legs. Pick up your legs. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisi tadi magero. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. The station that celebrates local music talent. Life, Chichi. What's life? Is life ugly? Is it spiritual? Isn't it loved? And above all, isn't life really drama? Find out what life is and what it can be every Thursday at 11 p.m. with repeats on Friday and Sunday at 12:30 p.m. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atele loan to gain the Katongole Bukasam. Kampala, want some more? The bus. The discussion is still going on in the bus. Tulino kugumira challenges ezimu bwe tuba tulino goba abatembeyi mwami lukwaga agumaga abatembeyi mugende eva nawe mbadde ngala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu Gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to Minibus. Kyogereko. Tiko musajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente. Wabula afa ku mbeera ye isa. Alimba ono alimba. This is Minibus.
Eddakiika ebulemu yokka okuwera essaawa emu yakawungezi nkwaniriza nnyo eno ye NTV ku ssaawa emu ey'olunaku luno olwokutaano ennaku z'omwezi 13 omwezi tukyali mu gwa musanvu. Nze Farida Nakazibwe. Kyewuunyisa naye nga kituufu omusajja gw'oyinza okuyita kagwensonyi akakkanye ku muwala we atanneetuuka n'amukaka akaboozi akavuddemu olubuto nga kati abala emyezi 2. Omusajja ono yawukana ne mukyala we n'asigaza abaana wabula omwenge gwe yafuula amazzi agamba nti gwe gwamukemye n'atunuza omwana gwe yeezaalira mu mbuga ya Stan. Ono kati atemeeza amabega wa mitayimbwa. Tugenda kulaga ebisingawo n'esooka ofune emitwe emikolo. Omusajja kagwensonyi afunyisiza muwala we olubuto agamba nti yakikola lwa ttamiiro. Ekikwekwete nnakulabye bamalaaya bakwatiddwa wamu n'abaguzi. Eby'omubaka Samuel Omoki Bibi asindikiddwa luzira emyezi 6 lwa mabanja. Songa mu mizannyo mmotoka z'empaka abavuzi b'emaze gayaŋŋano mu Lubiri e Mengo. Eddakiika emu yokka yeeyise ku ssaawa emu nkwaniriza nnyo eno ye NTV ku ssaawa emu. Mu ngeri eyeewuunyisa ekikaaya ku njegoyego z'ekibuga Kampala, poliisi ekutte omusajja agambibwa okufunyisa muwala we ow'emyaka 15 olubuto nga kati abala emyezi 2. Omusajja ono w'emyaka 36 akkiriza nti kino yakikola nti naye ettamiiro lye lyali limutawaanya. Ku poliisi yekkira omusajja ono gw'oyinza okuyita kagwensonyi gy'akuumirwa ali wamu n'abamenyi b'amateeka abalala abakwatiddwa mu bikwekweto eby'enjawulo. Wali olunaku lumu n'enkozesa omwenge gwe simanyidde. Bw'atyo Charles Aligaweesa ow'emyaka 36 nga mutuuze w'ekikaaya bw'alaze okwejjusa era n'asaba poliisi emuddiremu nti eky'okukabawaza muwala we yennyini yakikola atamidde nnyo nga takyategeera biri ku nsi. Okusooka bansonyiwe. Lwaki alikoholo teyamusuula ku malaaya yenna ayambadde kasikaata akampi n'akwata mu kifo ky'okukwata omwana we? Mama w'omwana ono nga baayawukana ne kitaawe ye yaloopa ku poliisi oluvannyuma lw'okulaba muwala we ng'ali lubuto lwa myezi 2. Omusango gw'omu maka muzibu nnyo okuggwako obugwina okufuna okujjako information from the members of the public. Alaba akaana engeri gye keeyisaamu ab'ekyalo ne bakuleetera amawulire nga maama we naye yalipotinga ng'asinzira ku byawulira kubanga maama we badde ndowooza mu maka omutaliimu yanoba. Aligaweesa wakugulwako emisango gy'okukabasanya omwana atanneetuuka ate nga muwala we. Ono y'omu ku bazzi b'emisango abakwatiddwa poliisi y'Ekira Road mu bikwekweto byebaddemu ensangi zino. Ye Matovu Ismaili y'omu ku abo ababadde ku lukalala lwa poliisi nga mubbibwa zi laptop n'ebyuma ebirala eby'enjawulo mu zi woofiisi ez'amaanyi. Ono ekifaananyi kye kibadde kigenda kikwatibwa kamera z'omu bizimbe mu abadde atera okubba. Oyinza obutamanya nti mubbi asiba taayiye bulungi avuga mmotoka mpya atagetinga only laptops and computers. Naye bw'alaba nti you are an obstacle ku kintu ekyo yakutta. Bano nabo bagwa mu kitimba kye kimu kyokka bo abantu bababbako ebyabwe nga bayita mu kubalimba nti babuuse eddogo. Poliisi egamba nti batera nnyo okuguumiika abakozi b'awaka ne babajjako ebintu by'awaka eby'omugaso. Bwebanga wali ekikomera Shamba Boy gyalimu oba house girl nga bababba bajje wano batuwe obukakafu obwo. Pozi n'abakubi b'obutayimbwa bano Odong n'Okero nga bakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa jjo ekyebando kisalosalo era ne basangibwa n'ennyonda eno. Ono Okero Moses poliisi egamba nti si gwe gusoose ng'akwatibwa ku misango gy'obuzigu n'okutta. Irene Namyalo, NTV Akawungezi. Webale nnyo Irene Namyalo. Ennakulabye poliisi eyodde bamalaaya ababagula n'abaddukanya buloogi mwe bakolera emirimu egyo. Loogi 5 ziggaddwa mu kikwekweto ekikoleddwa emisana ttuku. Kino kiddiridde okwemulugunya kw'abatuuze nga bagamba nti nno ebikolobero bamalaaya bano bye bakola mu kiro
bibasuseeko. Abano omuyayi kati bwakutwala eri so alina kuya setinze ddene mabiga buli kutuusa eri mukafunda kati ate ono gwaya setinze dda yakola ki yakubba. Okwemulugunya ng'okwo okuwaliriza poliisi okusitukiramu negenda mu Kiyayi zone bamalaya gye beekolera ekigenyi. Eno waliyo loogi eziri mu mbeera embi ennyo. Loogi zino zipangisibwa siringi 2,000 zokka oba oli awo y'ensonga lwaki obwamalaya bwetaniddwa nnyo wano. Ekikwekweto kino kikoleddwa ssaawa 5 ez'emisana era ne kiyoola abawala 8 n'abasajja 10. Babiri ku basajja bano be baddukanya loogi poliisi zegamba timubbirwamu abantu. Ono laba wabba ono wabba nga bazibagana ne defense yani ono Charles bwe oli musajja mulwadde kusanze mu loogi onkwatidde mu kifo ekikyamu buli mwana ge mukazi gwe musanze naye wa okimanyi ko nti yetunda mukazi wa akola atya yetunda naye mukazi wange ekiinako buzibu sinako buzibu mukazi mwanyawo naye ebbanga ddene n'afuna n'olubuto n'azaala n'omwana n'afa nga ndi naye. Abamu basangiddwa nga bagudde ekikoowukoowu so nga abalala kigambibwa nti basangiddwa nga beegadanga emisana ttuku. Waliwo n'akasa akasangiddwa mu loogi emu nga kiteeberezebwa kabadde kakozesebwa okunyaga abantu. Bamalaya baali wambe ekkubo bawemula bakozesa ebigambo ebiwemula bakubaana basajja ne baziga nti oyo alina balansi mu mukube bw'omala obbayola nga bafuuka abanywi. Tusazeewo tubakwatire mu bubaala bwabwe mu buloogi obuvundu buno n'okubugala tubugadde. Poliisi bano baggalidde ng'eteekateeka kuwagulako musango gwa kwetunda na kuwagira beetunda. Abasirikale abantu bennyini nga nabo bennyini bagula abakazi oledde nga balinamu bamalaya babanga mulimu abakazi be babagula Julia. Ebyo bibadde mu bitundu by'ennakulabye ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Omubaka w'abakozi mu Parliament Samuel Omochi akitegedde leero nti waakumala mu kkomera emyezi 6 lwakulemererwa kusasula bbanja lya bukadde 36. Lyomoki mu 2007 yatwala ekibiina kye ki NRM mu kkooti wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti ng'abalanga okumugaana okuleeta ekiteeso eky'ensonga ezimuluma mu Parliament. Bw'atyo yawa balooya aba Victorian Company Advocates obuvunaanyizibwa okumuwolereza. Oluvannyuma yakkiriziganya n'ekibiina kye okuggyayo omusango guno kyokka n'agaana okusasula balooya. Olwaleero akwatiddwa n'asindikibwa mu kkomera e Luzira. Akwatiddwa bannyondo ba kkooti enkyaleero ku luguudo lwa Palamenti era bw'atyo n'aleetebwa ku kkooti ejulirwamu. Eno munnamateeka wa kampuni ya Victoria Company Advocates Godfrey Komakech gyeyanjulidde ensonga ezivunaanibwa Lyomoki. Your Worship, this arose out of miscellaneous application number 126 of 2010, which has taken this court to issue 7 warrant of arrest against him. Asabye kkooti obutawuliriza kwebuuzaako kwa Lyomoki era nti asindikibwe mu nkomyo. Kigambibwa nti Lyomoki yali yakuba ssaabawolereza wa gavumenti wamu n'ekibiina kya NRM mu mbuga ng'ayagala kkooti emwenkizo mu kuleeta ebbago ku nsonga ezaali zimuluma. Kino wabula ekibiina kye kyasooka ne kibiwakanya kyokka oluvannyuma ne bakkanya ensonga zigwere ebweru wa kkooti. Balooya be yali yakozesa mu musango guno bamusaba abasasula obukadde 36 ky'ataakola era ebiwolwa bye bakuntumya ebizze biyisibwa okumukwata okumala akaseera. And to execute these 7 warrants, Your Worship, it has taken the whole year, say, from 11th of August last year. We are now entering August again. Wabula Lyomoki agamba nti NRM yali yeeyama okusasula abalooya ba kampuni ya Victoria. So my position is that the NRM should pay this private arrangement with the party. Victoria Advocate is not party. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, omuwandiisi wa kkooti ya ssemateeka Elias Kisawuzi asazeewo amusindike e Luzira okumala ebbanga lya myezi 6. N'olw'ensonga z'engeri Honorable Samuel Omoki yatawadde bujulizi nti NRM yalina okumusasulira emisoso gyonna, kkooti esazeewo emuweereze ku mmeere okumala emyezi 6 nga abamuvunaana bajja kumubeera nga bamusasulira ebbanga eryo ebbanga lyonna ly'anaamala ku mmeere. Mu ngeri emu kkooti ya ssemateeka eyimiriza ekitongole kya KCCA obutaddamu kweyingiza mu mirimu gy'akakiiko k'ettaka mu Kampala okumala ebbanga lya myezi 3 kkooti eno mw'enaawulira emisango egyalopebwa nga gyekuusa ku nsonga ze zimu. Tekozesa buyinza bwonna oba bakuumaddembe bonna oba Uganda Police oba abantu bonna
oba abakuumaddembe okubeera nga benyigira oba okutaataaganya enkola y'emirimu gy'akakiiko k'ebyettaka okutuusa nga kkooti eno y'essamateeka emaze okuwulira okusaba okwaweebwayo ku namba 28 mu bya ssemateeka. Senkulu wa KCCA Jennifer Musi yali ayagala emirimu gy'akakiiko kano gidde mu kakiiko k'ettaka ka Uganda Land Board, ekintu ssentebe waako Yusufu Nsibambi kyawakanya. Julius Senkandwa, NTV. NTV ku ssaawa emu. Abagoba b'ebidduka ebyenjawulo muli pikipiki n'emmotoka olwaleero basimbye ennyiriri ku masundiro g'amafuta mu mbeera eyongera okulaga ng'amafuta bwe gafuuse otufuta. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno bbeeyi y'amafuta yatandika okwekanama nga mu Kampala eri wakati wa 13,600 ne 14,000 nga mu bitundu by'eggwanga ebirala etuuse ku 600 n'okusoba. Omu ku basuubuzi b'amafuta Godfrey Kirumira agamba nti we bunaatuukira ssabbiiti ejja embeera ejja kubeteredde. Musazewo gatwalira mu kadomola kuba emmotoka yange esikidde mu kkubo olw'ensonga amafuta tigalinnye okusobola okweyambisa akadomola zijenga fune baŋŋambe wano gali gakyali ku bbeeyi ya wansiko. Ebbula y'amafuta ly'otusiza bubi nnyo kuba ebiseera ebisinga pikino ebiseera ebisinga kusana kuyola ebeera fulutanka amafuta gye gali eri empute ebiseera ebisinga njikuba fulutanka naye kati essaawa ndi wali mafuta ne wenoonya okuteka mu fulutanka sirabawo ebbula ly'otusiza bubi nnyo tetumanyi kivudde ku ki tetumanyi aba kwesema kweka mafuta tetumanyi kigenda mu maaso. Mbadde ngenda wala ate kati nnyo okunywa ssente nnyingi nnyo kale kimpusizza ddala bubi. Ndi petroli nga tanaba kuyinya abadde ku 3,500 ebbeeyi gye tubali tugalinyirako gye tubali tugatundirako naye kaakati olw'okuba nti waliwo obuzibu bw'amafuta nga bwe mbanyonnyodde mu kusooka twagalinyisizaamuko katini katutuuse ku 4,000 buli liita. Amafuta gabuze kituufu era shortage weeri kyakusalira kinene nti amafuta bwe gabula galinyisa bingi naye nsaba abantu bagumiikirize olw'embeera eriwo eno nti eri temporary era kyensuubira wabaddewo obuzibu mu pipeline wabaddewo buli payers bwe bakola naye buli rectified. Okyagenda maaso NTV ku ssaawa emu. Poliisi e Masaka yetegeezezza nga bw'etasobola kutandika kubuuliriza ku basajja ababadde mu ngoye eza leya nga bakutte emiggo n'emmundu abaakubye abantu mu katundu k'Engereko wakati mu kulonda e Bukoto South olunaku lw'eggulo. Ekikolwa kino kyawuniikiriza nnyo akulira akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu. Kati poliisi egamba nti okuggyako nga waliwo agenzeeyo okwemulugunya tesobola kutandika kunoonyereza ku basajja bano. Bo abalonzi mu kitundu kino eky'Erwengo okuliraana Masaka bakyagenda maaso n'okusanyukira obuwanguzi bwa Matiya Nsubuga owa DP yawangudde Alentuma Nsambo wa NRM n'abalala. Olunaku lw'eggulo abavubuka bano baalabiddwako nga bakaalakaala n'emmundu ssaako n'emiggo mu bifo ebyabadde birondebwamu era nga baakoze kinene nnyo okutabangula okulonda. Mu mbeera eno eyabadde ey'obunkenke bw'eti poliisi egamba nti tennabaako muntu yenna gwekwata kubanga tewannaba yavaayo kwemulugunya ku mbeera eno. Wabula ye Matiya Nsubuga agamba nti yeemulugunyizza dde eri poliisi ennyonnyole ku bantu b'emmundu bano. Though other people say that there were some people seen with the rifles, others seen in Kamunyez, nobody reported that matter to police, but we still have room. We cannot say that it's the end. Chairman w'ebyokulonda yennyini Dr. Badru Kigundu yabalabyeko n'amaaso ge era n'atuuka n'okugamba nti bulijjo awulira Kiboko Squad yali tagirabangako n'amaaso ge. Kinajjukirwa nti wadde wazi wabaawo okwemulugunya okuva mu bantu abatali bamu olw'abantu abambala engoye eza bulijjo nga bakutte emmundu nga baasalawo okutuntuza abantu era nga n'ensonga eno ababaka ba paalamenti bazze nga bagyemulugunyako. Embiranye mu kalulu k'e Bukoto South kano yabadde wakati wa Matiya Nsubuga owa DP n'Alintuma Nsambo owa NRM era ng'okubala obululu kwatadde abawagizi baabwe bangi ku bunkenke.
wabula ekiseera ekyokusalawo bwe kyatuuse Matiya Nsubuga birekeraawo ye yabadde omuwanguzi. Akulira ebyokulonda ali Aija Gracias yamulangiridde n'obululu 1,185 ate yali Ntuma Nsambu n'afuna obululu 1,427. Yowa FDC Julius Sentamu yafunye obululu 59. Birekeraawo Nsubuga Masias of Democratic Party 11,000. Nsambu banna babadde bamunoonyeza akalulu batutegeezezza nga bwe yalinnye ennyonyi okuddayo e Bulaaya ku mirimu gye. Y'omubaka Betty Nambooze omu ku baakwatiddwa olunaku lw'eggulo kyokka n'ateebwa agamba nti si waakuva Masaka okuggyako nga poliisi emuddiza ebintu bye byeyaboye. Awatali kayihula kumpa byange nja tandikira Kinoni nkubewo olukuŋŋaana bansondere ssente ze naalyako mu kkubo ntambule olukuŋŋaana olulala ndukube Enkoni awo nsulewo. Okutwaliza awamu NRM ezze wangulwa mu kulonda okw'okuddibwamu mu bitundu ebisinga obungi. Dini Lubowa Ssaawa, NTV Akawungeezi. Webale nnyo Dini Lubowa Ssaawa. Eddakiika ziri 15 eziyise ku ssaawa emu. Tukyagenda maaso n'amawulire amala mangi y'ensonga lwaki tolina kuvaawo katuumulemu katono ddala ate tudde n'ekitundu ekyokubiri. Akabenje Jinja omu afiiriddewo, basatu balumiziddwa bya nsusso. Obubbi busobola okuteeka mu butaala ate ne bukuwanulayo tosubwa zungulu. This is NTV. Ejambi yali mwadi wayo na. No, bloody well, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rajmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. I'm called Olar Odon. There's no English name. Just like resistance, Yakazol. Yeah, I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it? Your Saturday afternoons just got better on NTV with Exposed. Join Cats and the Platinum DJs as they bring you some mad DJ skills and crazy video mixes. You're now rocking with the best. Catch us every Saturday as we live. We take you through an experience you'll never forget. Remember to call in with your music requests and also get a chance to win some incredible goodies. That's every Saturday from 1:30 p.m. only on NTV, the station that digs your music. You don't make me fall in love. Second time round. And forever, he does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your leg. Pick up your legs. Pick up your legs. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero.
No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. Life, Chichi. What's life? Is life ugly? Is it spiritual? Okyali ku NTV ku ssaawa emu eddakiika ziri 20 eziyiseeko. Minisita Ombeezi w'ebigwa bitalaze Musa Echweru alagidde buli kitongole ekikola ku banoonyi b'obubudamu okulaga embalirira y'obuyambi bwonna obuweebwayo eri abakongo kati abasoba mu mitwalo 3. Echweru era ayongedde okulagira abatambuza abanoonyi b'obubudamu okusookanga okwetegereza mmotoka mwe babatambuliza okuwala obubenje nga akalwojjojjoozi. Echweru mu kiseera kino ali mu bitundu by'ekisoro ku nsalo ya Uganda ne Congo. Mu bantu bano abali mu nkambi eno ey'Ennyakabande mwe muvudde abasajja bano abasazeewo okwegoyeza akawunga okusobola okulaba nga bannaabwe bafunako okuzza eri omumwa. Newankubadde kigambibwa nti ekibiina ky'amawanga amagatte kyawa Uganda obukadde bwa $7 okulabirira abanoonyi b'obubudamu, abantu bano bagamba mu tebaweebwa mmere emala. Baduhereza ebyokulya bidahagije bakaduhereza ngo tujye kwifatira tugatonda n'amasahane. Ubwo rero twatona umusitari aho bishiriye benshi bakarara ubusa, ubwo ufashe agafata udafashe akarara ubusa tugapfa kurara. Buli kintu cyonna cyonna kye tuba tufunye tulina engeri gye tukyanyirizamu, tulina engeri gye tutwala eri abantu abekyetaaga, era ne tubeera n'engeri y'okulaba nti oli akifunye. Want to give 13,000 and then you say you have given 30,000. That gives a wrong reading. Let's give the correct and precise intervention that we have given to a specific group. Echweru agumiza abantu bano nti bino byonna bigenda kulongoosebwa era n'abakakasa nga bwe bateekeddwa n'okutambulira mu mmotoka eziri mu mbeera ennungi, n'alaga n'obwennyamivu olw'akabenje akaaliwo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno omwafiira omwana n'abalala 9 ne balumizibwa. Minisita era alabudde n'abo naddala abasajja abalowooza ku kukolera effujjo mu nkambi. If we catch you when you are stealing anywhere in the village or committing a crime, we will not take you to Kinshasa, we will take you to Kampala, a place called Luzira. Ebibiina ebigabi by'obuyambi bingi bikola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu bano babeera mu bulamu obweyagaza, wabula kye bisinga okusabirira n'okulindirira lwe lutalo mu Democratic Republic of Congo okuggwa abantu bano basobole okuddayo mu ggwanga lyabwe. Oliko NTV ku ssaawa mu kitrera ekibadde kyetise cement nga kidda e Kampala kitomereganye n'emmotoka kika kya Isuzu Canter ebadde eva e Kampala ng'eyolekera Tororo nayo ebadde yeetisse ebikozesebwa mu kuzimba. Akabenje kano kaguddewo nkyaleero ekakira okumpi ne Jinja. Omuntu omu afiiriddewo so nga 3 bafunye ebisago eby'amaanyi. Also with that silver. How old is the girl? We reached the arms, so we had slowed down. So the trailer came from the other side and hit. This man tried to jump out, just why now ended up dying. Abadde atwala ku site kati abadde asala ampusi eyo ayingira mu bwati watulwera ng'alimu wano aveeri waggulu ali mu kukkirira
Ano agenza okujjukira okuvaayo owatulera ayitewo owatulera amukwatidde. Eddakiika ebula mukaaga zokka okuwera emu n'ekitundu. Okulonda kw'Ebukoto South n'omuwala Bad Black yali malaaya oluvannyuma n'agwa mu ssente ezaamusukako obungi bye bimu ku bitadde obulamu mu wiiki eno. Black nga bwe mwategedde waakusibwa emyaka 4 kyokka kyewuunyisa nti waliwo bannayuganda bangi abeegomba okubeera ng'omuwala oyo. Oli n'ajulira waakiri abbe ssente bamusibe oluvannyuma azirye ng'avudde mu kkomera. Twabagambe mabegako nti okubba nagwo gwafuuka mulimu muzibu era tukiddamu n'olwaleero mu Zzongolo. You come to the center. Yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bw'ayita mu kamooli. Gasireka busindisi binne baluwalirwa. Zungururu. Nga bwe mwawulira ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe byogera, waliwo ekiseera eky'okuseka, ekiseera eky'okukaaba, ekiseera eky'okwagala n'ekiseera eky'okukyawa. Ebyawandiikibwa bye bimu ne byogera nti ennaku z'omubbi zibeera 40, kobeera mubbi wa buwumbi bwa ssente oba mubbi wa busimu. Kale abeegomba okubeera nga Bad Black musomanga nnyo ennyiriri ezo ne muzeetegereza. Oyinza okubeerawo n'ogamba nti nange kanzibe bansibe bwe naava mu kkomera ndye bye nabba. Abantu bakuba abamu ebyo ebya kooti tebabimanyi, bajja kugoba emisinde bakukwate bakutunge ku luti ng'enkejje. Ab'Ebukoto wamma mwebale kulonda, katulowooze nti ate temuddeyo mu kkooti anti kati buli kamu kaafuuka ka kkooti. Abatukola ebikyamu omuli okutunyaga tutandike kugumbanga mu mpya zaabwe. Ofuna akakeeka n'omutto n'ogenda webakewo omuntu eyakunyaga ssente, tovaawo nga tazikuwadde okusinga okugenda mu kkooti n'ekuzza mu bya case adjourned. Leero banka ejja kumpa ssente zange ebya ATM okutubba mbikoyi. Mukulu, lwaki ogumba mu mulyango gwa bank? Let us take you. Don't take me where? Are you the one who brought me here? Are you the one who brought me here? Tokalubya bintu. Let us take you. Why are you pulling me? You hopeless man, why are you pulling me? Foolish, why are you pulling me? Hopeless man ndeka. Manja bank eno sigenda kuva wano. Banka leero nayo yafunye yagibanja. Banka nga zibanja abantu wano buli sawa 6 lwe ziyitawo ne bakuweereza ebbaluwa ne bakukubira n'essimu buli kiseera. Mwami gundi nno tukubanja oba okyajjukira. Mutulekangako nammwe. Abantu b'Emtomba. Bw'okyoyagala kulabikira mu mawulire leero wafunye omukisa. Batulabire. Eyaleeta okwekalakaasa naye yatutta. Abantu bafumbira obuugi wakati mu luguudo ne bookya n'emisoolimbo enguudo mbi. Ategesa akakopo munabosa temukwata mu nsawo nammwe. Temukwata mu nsawo. Abange omusajja temumukwata mu nsawo muleka ayogere. Wamma mubadde mutunyonyola nti bakasitoma babuze otyo. Abamu bamalaya beetundira wali kumpi tebakyalina bakasitoma olw'oluguudo. Naye naawe baatugambye nti oli mukozi wa binnyo. Ababoodaboda bonna abeewankulu kuba kumanyi. Kati ffe tulina gye tukuwulira tebakyalina na budde ababooda batwalayo. Ye kati oyitawa ng'ogenda okukuula oluguudo olwonna lujjudde ebinnya. Ababooda nze oli nali ngenda okukuula. Booda yagaana okumpisa wano yaŋŋamba okumpisa eri 10,000 olw'oluguudo. Abantu babuulire erinnya ffe tuve wano. Nze Shamimu. Shamimu omukozi. Kale sityoke. Ye ndowooza okuyita mu kkubo lyammwe olina kufuna akuweeka n'osomoka. Zino zenguudo embi oba wakazisomoka n'ogwa mu gafere nago ne gakubba. Lwaki ono omusajja gwe tolina kyoyinza kukola ate bwonkoonako nja kuwambula n'amasuuti. Oba lwaki omubbi yaba asinga okwekaza
bamubanja kadi ya motoka naye sibu yasinga okugiriga. Bakutumye genda kujja bana ku ssomero ojongwirako ddalu. Kujja bana ku ssomero baba mukamawo. Omulabu yekaza. Kyokka bannange. Tugende wali ojja kwenda reference file in this place. Ate n'okusamba nja kusamba. Yawana amagezi ne wabadda anoonya waatolokera. Singa sikubaamu ddiini eno nnyingi twandipangisizanga abalogo ne batulogera abatutigomya. Kiki njagala lubali eka wano mubaddeki. Mulete enkoko n'essigiri baaba teri kusaaga baaba. Abasamize nammwe musaba nnyo enkoko. Anti baabo eno oli asaba nkoko bano batandise okwerwanya olwo nga tebabba. Eno omusamize omulala ali mu kkungufu kyokka bannange. Amayembe gaago gakuba ssama. Ndowooza Katonda tukuyita abamedisiti ng'otuyambeko obunde ebintu biza kukyuka. Bino tebijja kukyuka kati wabula twegayirire Katonda ssewannaku Uganda etandika okuzaalibwamu abantu abatalina myoyo mikyafu. Osanga bwe banaakyusa ensi yaffe emyaka 8 okuva kati. Amina. Okyali ku NTV kusaawe mu dakiika ziri 31 tukyagenda mu maaso katudde mutumbule mu katono nnyo topaawo tugenda kudda na kitundu kya byamizannyo. This is NTV. Celebrates local music talent. Life, Chichi. What's life? Is life ugly? Is it spiritual? Isn't it loved? And above all, isn't life really drama? Find out what life is and what it can be every Thursday at 11 p.m. with repeats on Friday and Sunday at 12:30 p.m. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atele long tugenda katongole mbukasam. Kampala bwerere mwansomo the bus. The discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu bwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami lukwaga agumanga abatembeeyi mugende mbadde ngala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu. Gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to Minibus. Kyogereko omusajja aba obulafa ku mbeera ye alimba ono Okyali ku NTV kusaawe mu mizannyo olwaleero empaka za mmotoka eza Pearl of Africa 2012 zitandise olwaleero nga ziyindidde mu Lubiri e Mengo. Zino ziwanguddwa Omuzambia Muhammad Essa n'addirira Munnayuganda Ronald Sebuguzi. Empaka zino zakweyongerayo olunaku lw'enkya mu bitundu by'Empigi. Muhammad Essa kuva mu ggwanga lya Zambia atandise bulungi empaka za Pearl of Africa ezitandikidde mu Lubiri e Mengo. Mu mpaka zino ez'okuweta amakoona aziwangulidde mu dakiika 3 n'obutikitiki 6 bw'atyo n'alaga nti atandikiddewo
okulebya banne. Eyaliko national champion wa Uganda Ronald Sebuguzi akutte kyakubiri ng'avugiddewo eddakiika 3 n'obutikitiki 12. Ekyokusatu kibaddemu Jas Mangat, so nga ekyokuna kibaddemu Jean Carl Davite okuva mu ggwanga lya Rwanda. Ponsel Lwakataka akutte kyakutaano ng'avugidde eddakiika 3 n'obutikitiki 16. Olunaku olugenze bulungi yadde nga sinaba kusumula mmotoka nindira enkyansumulule. Omuvuzi akyansanyusiza ye Muzambia abadde mu mmotoka eya yellow avuga bulungi naye kalulinde enkya tulabe. Abavuzi bano balina okuduka kilomita eziri mu 644 n'obutundu obugwamu era ng'empaka zino zakweyongera olunaku lw'enkya n'oku lw'Essande nga zakubumbujira mu bitundu omuli Mpigi ne Luweero. Abavuzi ba mmotoka 32 be beetabye mu mpaka zino. Tewali kubusabusa kwonna akadde katuweddeko eddakiika 36 zeziise ku ssaawa mugenda basibulira wano wennyini Rachel Arinetwe yagenda okutuusako NTV Weekend Edition ku ssaawa 3 eza bulijjo. Baakaliza weekend nungi mwena. This is NTV.
This is NTV. Hey, ogenda kunzisa, mwana kogenda kunzisanze, oganyo kundeka, katochi manyoli go polisi. Ogenda kunzisa, mwana kogenda kunzisanze, oganyo kundeka, katochi manyoli go polisi. Welcome back from the break. I hope you didn't miss me much. Right now I'm at the Rwandies and friends get together. It's a community parties. A lot of Rwandies people here, handsome women and men, just having a good time as a community of the Rwandies. The Rwandies have lived in Uganda for many years and have become our brothers and sisters. Last week, the Rwandies community gathered for a concert dubbed Rwandies and Friends. The concert was not only attended by Rwandies people, but also the friends of the Rwandies. I'm singing for her right now. Listen, I'm honored to be standing next to the ambassador of Rwanda, Mr. Frank Mugambaji. Sir, how are you doing? I'm very fine. How are you? I'm doing very good. So we're very happy to see you here, and I just want to know what this means to the Rwandese community. Well, this is a function organized by the Rwandese community, and it's a function, a cultural evening, to which they have also invited their friends, Ugandans and other nationalities around. Yes. And so it's an evening they're getting together to, first of all, enjoy their cultural performances. We have many artists, as you saw, but also a time to allow them to get together and reflect on this particular period when Rwanda has just been celebrating its 50 years of independence. And more importantly, even it's 18 years after liberation. Okay. So it's a reflection to see the achievements, and they are quite substantial. Yes. Like they all agree, like everybody attests. Times, because of the atrocities that happened under the regimes, the bad governance that happened. Yeah. But one is under the current leadership to face the challenges and rebuild the nation, and most importantly, rebuild the dignity of the people, so that they face, not only face the challenges, but also have their aims high and work towards achieving them.
My one-on-one this week is with a man who has made himself a name with his hit Bolingo, and I know you all know who I'm talking about. So here's my one-on-one with Eddie Kenzo. Love is a feeling. Eddie Kenzo. Hey. Producer Crutch. Hey. Ogenda kunzisa. Mwana kogenda kunzisa nze. Oganyo kundeka. Katochi manyoli ko polisi. Ogenda kunzisa. Mwana kogenda kunzisa nze. Oganyo kundeka. Katochi manyoli ko polisi. Tukina nulire wasanga baby. Nganyina agenda gana nyimiriza. Abatamanyi Eddie Kenzo yani. Eddie Kenzo bambita Edrisa Msuza. Edrisa Msuza. Ndi musajja we Masaka. Tuwani Kampala najja buzi. Wajja buzi. Era budde bujja tuuka nzireyo. Eka. Musajja musiraamu. Ndize. Ndize. Kati Kenzo, Eddie Kenzo livaawe Elinya nalifuna nali waka azin nantudde Samuel angamba kusomero nga njabise 12:6 ndaba kyali najja kaliko ekigambo Kenzo Paris kyali oyo yali muzimbi ng'akasaati kakaddiye nnyo naye ng'ekigambo kirungi nenkyagala nendaba Kenzo Paris nenga ne mwana bwe nanoonya amajja sobola okukolayo okumwana nani ku byakabi nenzimba embeera muli nga naye bolingo kitegeeza ki? Bolingo lwali luyimba lwadda bolingo lwali luyimba lukadde bolingo lwali tinanana akakayimba boka wali kawulyako that kind of melody kajja emyaka gyanga teginnatuuka no kati ffe kye twakola ng'abantu abali creative twajjayo ekigambo bolingo kubanga abantu bedda bali balina engeri gye bayizinamu amazina galinga balina engeri gye bagazinangamu nga bambala empale zibeera ogundi okitegeera yensonga lwaki tugamba wano nga twazina bolingo atabimanyi goli kuki it's because akayimba ako kaaliwo edda nga bazadde baffe bakagala nnyo bajjajjaffe nga balina engeri gye bakeeyagaliramu so naffe ne tukomawo n'ekigambo ekyo ne tukitwistinga into eno generation yaffe netukagaza abaana ba age yaffe nekitukolera naffe wadde bali kyabakolera naffe nekikolera akayimba ako ekigambo bolingo kitegeeza mukwano nowewuunye ekitegeeza laava zindi oitegeera naffe twakifumbafumba ng'abagezi kivaamu ekyakabeera kati buli wodde abaana bazina bolingo bolingo like this ono kyakabi nnyo akati engeri music onakoledde nnyo kubanga mpulira simanga oli Amsterdam simanga oli UK simanga oli bwatu buli ekuze eno tuwayo gyewaakamaliriza tuwa ntambudde amawanga mangi nga weesiimi ntambudde amawanga mangi ne bakyali bange tuzuba kubanga ffe tufuna nnyo shows e Bulaaya tugenze South Africa kati like emirundi 2 tugenze Dubai like emirundi 2 tugenze UK emirundi kati 2 tubeddeko China East Africa yonna tugitambudde tugenzeko manga mangi kati tugenda mu Schengen tour that is Denmark, Sweden, German, Norway biki ebyo okiraba yeddako kati gitugendamu yetugendamu era olumala lonki biki netukiyingira omanyi bogendako ebweru nolaba abayimbi abalala nolaba abantu abalamu nolaba abantu engeri gye beeyisaamu olina ebintu ebirala byojjayo nobireetako wano kati nga gwe biki byojjeeyo mu nsi endala nze okusinga kyonna ekintu kyensinza okufuna okujja mu nsi z'e Bulaaya eyo ekyasookera ddala nakijja South Africa yenyambala
bwogenda okutunulira abaana ba Uganda kati ebiseera ebisinga bagala nnyo okwambala nga ffe aba big talent naye naffe ennyambala twagijja South Africa nze ebintu byenkola nabikopa South Africa oli naayambala akapale nga kamukutte n'ateekako ekikofiira nekigweno nali nga atakigenderedde n'akikubako bukubi saidi n'akubirako gagoze olumu n'akuba bukalo obw'enjawulo olumu kugamba obeera ize ebintu by'okwambala si byakunoonya kino no stress ng'obulamu just obeera ize n'ofunawo kugamba Africa nenye introduce nga wano abana ne bajagala era bangi bambala ebyo era batandise bono kuchupa ne basikako ne bakola kiswaga colors zino zigundi bino ekyo nakijja South Africa nagenda UK nimalayo omwezi nembeera ko ba Nigeria nembajjamu ekintu kimu one love bayina omutima ogwagaliziganya be supporting anyo yonsonga bachola yafeche kitulimu ekyo era kyali kipya tumi kubanga fuwane waffe twerwana ko feka buli omuyi alwana alabe nti abaawo kakati oyina kapya ko tusikiddeyo kogenda okujjula should I say kabaka itabata mpozi ogenda kunzisa so eno album oba just album mpya new single ebiseera ebisinga nze bwe mba nkuba waliwo ebintu bye navaako kubanga niwaffe nga tebikola tewali copyright tewali ki olina kuyimba buyimbi ogenda kunzisa kati ogenda kunzisa kankoledde nnyo abantu bakagadde nnyo naye abantu bakalowoozaamu nti kyekayina gwe yali akayimbira nze nyimba message z'abantu that's why nze nyina fan base nene because siyimba malya nsimbi nyina okuyimba oluyimba nga lulina kye lutegeeza ng'omuntu lujja muzimba okitegeera ne bwe nkugamba nti bolingo like this kitegeeza dance like bolingo like this luyimba lwakucakala it's a party song kati launch ya weekend launch this Friday katubuzaayo nakukanda bikumpi 2 okitegeera kigenda kubeera kyakabi nnyo kubanga nyine nyimba nyingi ennungi abantu ze baagadde nze ne bwe ngamba nti nyimbe bantu ze bamanyi zokka ze bamanyi ze baayagala ziwera nyinza okuyimba nga 20 nga nsikonye mbwate kano kaali kabulamu hits nenga kati quit 20 nga sinasirika kitegeeza ekintu kigenda kuba kigenda kubeera kirungi nnyo Equatorial Parking mumanyiwo bulungi sente ntono mutwalo gumu neji VIP ojja nowagira Kenzo wakuyimbira obuyimba obunyuma bani abagenda okuyambako bakamiliyoni bajja kunyambako bakulu bange Bobi Wine Irene Mubire Juliana Baruna Banyisa Kibo n'abakyali bange bakabi ne ku baana abapya nyenda kuleetayo ku barema bayimbemu babiga nja kuleetayo ku baana aba kigenda kuba kirungi honestly kijja kuba kirungi bagambe mbayita baganda bange mwenna mujje kigenda kubeera yakabi kigenda kubeera kyakabi sisobola kubalimba ate omuziki si bikonde nti nno bayinza okunkuba ogenda kunzisa mwana gwe ogenda kunzisa nze oganya okundeka nga tokimanyi oliko poliisi saakusangako kapande enzija nti oba nkulumbe saakusangako na mwami enzija nti oba mbajoge otegedde come don't miss bless. Thank you very much. We're going to take a quick break, but don't go anywhere because Logan will be right back. Century Bottling Company CBC holds an annual gala evening for employees and spouses. The event now is in its 6th year and is a very popular event on the CBC calendar and is looked forward to by employees and their spouses. Splendid, tell me princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by one. The event gets better and more colorful year by year. On a magic, a whole
this event, they celebrate the achievements of the past year and reward any exceptional performances. Those are employees that have excelled. Or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in. This year, the Coke Gala was held at the Lake Victoria Arena on the 7th of July, 2012, where about 1,400 employees and spouses were treated to a red carpet welcome and sumptuous dinner, entertainment, and dance till late. Unfortunately, that's all I had for you this week, but if you join me next week, I'll be right back with more exclusives. I hope you enjoyed the show, and if you have any comments, visit our Facebook page, which is NTV Login, or send us a text message on 6565. From NTV, I'm your girl, Robin Kisty, and I am signing out. This is NTV. Tuwaye kwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Now, do not sit and think your week was wacky, otherwise this could even be more wacky than what you think. I tell you, nkwaniriza nnyo ebigambo bitambula bulungi awamu bibi naye mu mbeera yonna tujja genda mu maaso. Now, ku bench ndeeta abantu bangi bannabyabufuzi, abasawo b'ekinnansi, abasumba, babishopu, buli muntu mu Uganda ajja kufuna omukisa ogujja ku bench eno. Olwaleero ninawo omusajja Munnakatemba John Mbuse, oluusi bamuyita Kapere. Kapere ono omusajja yali yeekolera mirimu gye gya mpolampola ku wabbakuli eyo e Kampala. Ne wabaawo omusajja omu n'amugamba nti atuulidde ssente. Yamubuuza kiki yali ategeeza, omuntu n'amunnyonnyola nti endabikayo eyinza okufuula omuntu ow'ekitalo oba ow'akabi nga bwe bagamba ennaku zino mu Uganda. Bw'atyo yagenda n'abaako ekibiina ekimu ekya Katemba kye yeegattako, era okuva olwo n'okutuusa olwaleero taddanga mabega. Musajja asanyusa bannayuganda mu ngeri zonna. Nsanyusa okulaba John Mbuse. Lyerinnya lye eryaddala simanyi. Linnya bamputa Mbuse. Mbuse Yokana oba Mbuse John. Buliza mu Luganda liba Yokana, buliza mu Luzungu liba John. Mbuse oli musajja Muganda? Musajja Munyoro. Munyoro. Bambi. Jebali. Bigenda bitya? Bigenda bulungi sinnyerawo ebipyo. Oli mu amalula? Ndi mu amalula so. Mbadde sikyogedde nga ng'oba olina ebibiina bimeka by'oli mu amalula yokka mw'ozannyira? Mamola mwenzannyira n'ebiseera ebisinga n'emirimu gyenkola ebbaliwo ebityo. Okola mirimu ki emirala? Emirimu gyenkola nkola buno babuyita busita. Busita buki orders buno abazungu basinga okwagala. Byabazungu basinga okwagala ebyo batwala ebyo. Bono bafa obw'Ekinayuganda ebyobwongo magezi gatta. Ebyobwongo ebyo. Obukolera wa? Mbikolera awo era ewaka. Obeera wa n'akulabye banga obeera no Nansana. Neso. Sooka otubuulire. Bangamba waliwo omusajja oyo yenyumiriza mu ndabika ye agikozeemu ssente ne nga nteekwa omuleeta ku bench. Watandika otya okujja ozanye Katemba? Nze nagenda okujja mu Amola family. Nali nasooka dda okulaba Amoti oyo. Olunaku we yali akola akalango ke nankulaba supermarket eri awo
gyebayita welcome simanyi bikye naye nga eri awo nankulaba eri Kyengulo eri tunudde opposite ne Toto we nasooka okulaba Amooti oyo Amooti ne mutumira waliwo akalango ke yali akola naye nga saakifaako nnyo nti nno bw'oba naki mutuukirira n'entambula n'eŋŋenda naye balumu nva ku mulimu eri mu Bazungu nentuuka we nankulaba ennyenya taxi kyemba nsanga omusajja eyali atuvuga atuleeta enansana n'agamba tijebale kale nawe nange nemuddamu n'aŋŋamba olinya taxi ogenda bibyo ŋŋenda ewaka tanse embozi ng'omuntu ananyumya n'aŋŋamba okimanyi kyoli mugagga ki atanse okuva atantombuuza ngamba ogagga ki omugamuvaawo bigambo kyaba ŋŋamba nti nno nti gwe oli mugagga mu biseera bye eby'emmaaso gwe ne famire yo oba gwe ne baganda bo oba gwe ne naani ne famire yo baganda bo bamaama bo oba tatawo bagenda kuba bagagga lwa nsonga nti lwakubanze nti feesiyo kya bugagga eri abantu ki abakulu n'abato n'abazungu oba n'abalala abuno mu Uganda n'endowooza oba byakulimba n'aŋŋamba keera ku makya genda ku kibulooka enansana ewa Amooti wabeera bw'otuukawo omubalanguzi onootuukawo obuuza Amooti wakola ki wabeera saali mu nsobi nga nkeera ku makya lwali lwa Sande olwo Amooti wamulabako azannya nga n'akalango kakwata kati nenkera ku makya neŋŋendayo kati wenagendayo nasangawo embwa zaali nnyingi nnyo omanya Amooti mulunzi wa mbwa alunda nnyo embwa zimukuuma kati embwa ezo sikolagana nazo zentya nnyo embwa era obulamu bwange bwonna okuva mu buto n'okutuusa n'essaawa eno eyaleero ntya embwa todduse misinde awo kati ntuuka embwa zitandika ziboggola nzira emabega bwe timukudde emabega musajja nampita nagamba todduka beera ng'omusajja nenziyitamu naye nga ziboggola kyaba mbuuza oyagala ani mugamba mbadde njagala mwami Amooti era mwami Amooti nti nga taliiwo agenda alina gy'alaze nti nti ye kati nkoze nti omulaba nti komawo enkya ku Mande ssaawa egi emu nenzirayo neneebaka ekiro naye ng'omutima gwasula eno era wa Amooti naddayo olwo okola buli obuntu nga nkola obuntu buli busitaazi nenkera ku makya zaali zakati zinakwera 11 nenyinya mmooka nentuuka awo ewuwe wenatuukawo nembeeraawo kati wenabeerawo nensanga mukazi weya nga bavudde batansa okola emirimu ebyawaka ati nemutuukirira gye baliko nnyabo ng'alina Shamimu mukazi we natuukirira mukazi we Shamimu kimba mubuuza gye baliko nnyabo kale nawe gye baliko kale ambuuza obadde oyagala nisobola nkuyamba ki timbadde neetaaga ku mwami gwe bayita Amooti ombalanguzi kyo omwagaza ki etaba mu byakatemba nti nti ye bagera ne bamuyita twe bamuyita Amooti yajja yeegolola nga omanyi omuntu ng'avudde mu tulo najja ni muntu kyo yaneetaaga agenda ofuluma ebweru ali nyambadde akakofiira nagamba yono omusajja neetaaga nti ye muzeeyi gyebale kale naawe gyebale nkuyambe ki muzeeyi mbadde nzize kwetaba mu byakatemba kyo mu byakatemba nti ye jjako enkofiira ndabe ati ng'ate ebiseera ebyo nali mubi nnyo nga n'omuntu yennyini tasobola kola ki kuumeerera nange oba kuneereranya nga bantya kati Amooti olwagira ng'akola ki natunuulira nagamba ono ye ono atandika ayinza oba agenda kugjayo ekintu agenda kutukolera ssente kati olwagira nampa enamba y'essimu kati wampa enamba y'essimu nagamba keera ku makya ku Lwokuna
ojje enankulabye ku kyezo omanyiwo nti ye n'oba tumanyiwo obuuza nti ye ampa enamba y'essimu era ku makyawe nakeera ndimukubira ku simu nagamba kale jangu nga njija kati omuzannyo gwe nasookerako ddala gwali gwakubba firiji lw'otuuka lwennyini bakuwa roole ey'okuzannya we natandikiraawo natandika okubba firiji nenema yali 29 yali 8 omazeyo myaka 3 27 awo 26 awo mabegako awo sijjukira bulungi kubanga biri awo wewati awo wakati awo Chichi, kyatugenda enkuwa esente bannange wadde bakasitoma bambuze naye lwaki kati gwantwale tugenda kuzaala mwana ng'afaanana atya ekyokutaala omwana tokifaako sente oba tolabangako muntu azira kumugula kati nazize ontwala wa nze nvaako nva nze kitola gyontwala bannange bannange omusajja nge siina gyendaga nge siina gyendaga nge sijja kugenda sembayo ngamba P7 abakuguse abasobola okubala abasobola okugatta abasobola okukola buli kimu ogamba ne kati amalula somero amalula ekulaga mikwano amalula future ogamba ekulaga future maaso wa olaga so olunaku olwotuuka amoti akuyisa ogenze ku chezi balina bagenda ku shootinga side mirror banne ba moti n'abaliwaawo kiki bagamba baga tebalina kye bamubuuza moti bamubuuza buuza omusajja omujjeewa bamubuuza omusajja omujjeewa ndowooza naye yabagamba nti omusajja azze wange yajja ewange kuki ku makya n'ansaba omulimu naye kyeyasookako okuŋŋamba kyali kimu nga nakasaba omulimu naŋŋamba nti ozze kuzannya naye bino ebintu by'ojjiridde si byangu nga gwe bw'osuubidde nti ogenda kujja ogende nawabula si biki si byangu naawe olina okuba weeyiya oba kibayita omuntu omulimu byozzeemu si biki kwegamba yakukuutira oleme kulowooza nti enfunayo yonna eneebeera ku ekyo kati awo wekyali kati nange wenatandikira awo so mikwano gye abaakulabanga okola buno bakulabye ku TV awo mikwano gyange abasinga abamu kati benali nabo beewuunya nnyo katemba kwentandisa ozannya abantu abamu betwalinga nabo ab'emikwano batandika okuzimba emitima nga bwobamanyi okukoza ekintu ekyamaanyi atandika okuzimba omutima ekintu ye kyatasobola kukola nga ye omuntu ate nga labwe bujo gwe basekerera wali okola buki holda wansekerera nga bagamba toli kyoli biki ne kati ssaawa ya leero
abaali batabanjagala ate batandika okujja genda ate baneebuuzaako tukuze tutya nange ne mbagamba munne nange simanyi kirinza bagamba nange nalabiraawo Katonda ng'akinsuddeko kyamageru ansuddeko nange yaddira emikono gye gyonna n'agimalirako n'aŋŋamba agenda okola ki kati oli musajja mumanyifu tewaliwo oyita ne batega omusajja wuyo ayiseewo alright so njagadde wera okusooka okubira abantu ekifaananyi omulimu gwo Amalula family n'ebiringa ebyo naye bakuzaalawo John Mbuse Yokana bakuzaala luddawo nze banzaala ku Yesu Amala enansana just twasendawo okusengawo wetubeera naye nga batuziika oyima batuziika ewaffe tetubeera kyekyalo kyaffe okukula kwo kwali kutyawo tubuulire ku maama ne taatawo okula kwange era kwali kuzibu nnyo era kyobalaba wendi wano webalizaawo siri musanyufu nti lwa nsonga nti oba ndi musanyufu ebintu byonna byenkola nga tatta wange yanzaala oba yakeera ku makya nanzaala oba maama wange yakeera ku makya nanzaala essaawa ya leero tebaliiwo baafa lwa nsonga baafa ndi muto nange samba nagezangako obuuza bamuzeeyi bange nti taata wange ne maama wange baalagawa naye nga ye jjajja agamba mbono baafa nange muli nekirowooza nti nga womanyi ebyekito neŋŋamba oba bannimba oba banzanyisa era nenkula nga mmanyi gye bali neŋŋenda oweza emyaka 11 nga tebaliiwo ne bantwala ne kubijja gyeyo mu kyalo ne bandaga nti baawo naye nga taata yagenda okufa nga ndi mu P3 nga nsoma era yafa nga ŋŋamba nti ngenda kufa mwana wange naye jjajjaawo ogwoli naye ekitaawo ye maama esingawo era gwolina okubeera naye nene essaawa ya leero n'okutuusa n'essaawa eno ya leero era mbeera ne jjajja era simuvaako kyenfuna oba nfunye sukaali oba nikemba nfunyewo akatonotono konna nkamutwalira kwegamba jjajja ono ye yankuza okuva mu buto mirimu mingi nnyo gyanjigiriza okupoota okuzimba ebyo ebyekikupootapota ebyo nanjigiriza bingi nnyo mwe nafuna n'obulwadde obwankwata soma naye nga nali nkyayagala lindako Mbuse tugenda kutandikirawo katukomewo mu kitundu ekiddako tugenda maaso neituwaye ndi ne Yokana Mbuse musajja muzanyi wa mizannyo mu Nakatemba ali mu kibiina ekiyitibwa Amalula katukomewo katugende maaso so Mbuse jjajja wona ali myaka ng'emeka mu kuteebereza okukwo nze wange omusajja ali myaka 85 eso yakuze ate ng'omukazi ali mu 74 bombi webali so enansa naawo wogambye ku Yesu Amala eso webali webabeera nakati bakusomesa olwo n'oluyita mu masomero ki otuuseewa we nali omuto waliwo essomero nasomerako edda naye wakuba kati terikyaliwo nga omanyi ebyedda baali bayita 20 James St. James wenavaayo neŋŋenda e Buddo wenavaayo essomero liri era nasa balita Buddo wenavaayo neŋŋenda ku Charity wenatandika osomera okuva P1 paka P3 wenatandika osomera muzeeyi wange omusajja bwe yalwalira omusajja gwe taata wange we yatandika olwalira awo era ebyokusoma ne bakale nensoma mu P5 ne bampeera ne bagamba kati ssente bannaye tezikyaliwo tukirina we tujja ssente katusalewo okuyigiriza emirimu gyolina nga okujja ssente jjajja wana gyali muzimbi omusajja nentandika okupoota wenatandika opoota nenjiga ebintu ebimu bye nali simanyi
naye nga sijja emirimu egyali awo naye nga egy'amaanyi nnyo. Naye ng'obaamu n'ekikumi kyo nga bw'ogikola obaamu n'ekikumi kyo. Nga mbaamu n'ekikumi. Naye nga obuzibu bwe bwava byali by'abawala nga we nali mbeegunya ng'omuntu omutulugunya awaka oba mu kitundu awo. Mu kitundu kyawo nga waliwo abawala abakulu nali sisobola kulwerwanako nga bwomanyi nali munafu era nga naye nga nina obusungu bungi nnyo naye nga era obusungu obwo bujja kijja nembeera awo nga bwoba obadde oli mukwano gwange mbeera munyivyo sisobola kunyega oba sisobola kubuuza naye nga obusungu bubisse amaaso oba bubisse obwongo bwange sisobola kumanya nti mukwano gwange oyinza okumpita akapere ng'olwana nnyo. Nnwana nnyo okubeera nga nkijjawo kyekyeŋŋamba physical ng'olwana okuba ebikonde nga njagala olwana naye ng'ate saagala kulwana nga saagala nnyo olwana kati abawala baatandikanga okuntulugunya okunkuba gamba nga bwomanya abakazi bankuba baali bawala bakulu baali bawala bakulu olwo bakubira ki byabatewo olugono bintu bingi byakumazzi byonga bwomanyi tonsoose tugenda ku luzi tonsooka gwe tonsooka olwana ffenna twakukuliramu okwokuluzi ekyanviiramu ebyo byokubeera nga ne tobakubye olwo tebakututte ku erosi nga ekizibu ekyaliwo nafuna obulwadde obwajja amangu mangu oba bye bayita nti omuntu ayinza okujja n'azimba ekintu kyebayita omangu nekizimba mangu mangu kikuviirako okulwala. Nalwala aniya oyo abeera mu lubuto aniya oyo yatandika mpola mpola naye nga aniya yakkambu oba kankiike oba mu bifo byekyama. Namala ebbanga lya myezi 3 nga sikyebaka sikyalya sikyanywa saagala muntu antuukirira kakaabe muzeeyi wange saagala antuukirire nga nze naye lwali lumu olunaku olwasembayo omumwezi oba omumwezi kyazimba kituuka okwengerera muzeeyi wange nanjijjamu engoye nakirinnyako nga mpulira nfa kyabike oba no gakiri oba gakikaluba kiringa ejjinja naye nga kinyiga kikole ki kiddeyo munda naye kati oba ekyatuyamba baneiba wawo omuvubuka baali bamuyita basi mu mawulire agamu amakadde waliwo nali ndabye ku kifaananyi kyo ag'oluzungu oba n'ag'oluganda yali bukedde gaali gabukedde kyavaawo embeera eyo yakutwaza amawulire kati embeera eyo wawo omukwano gwange baali bamuyita Bashiri era abeera awo Nansana baali bazze kupangisa nabatina kati bakyaliwo nambuuza mbuuse wange wabaki naye nga saagala mubuulira nti kizibu ki kiriwo ng'otya okwogera nti ebitundu byekyama biriko ekizibu nti omubuulira nangamba abange omusajja ojja fiira bwereere kyemba mugamba nina ani yankwata kyaba nkwata nankamba tantunire ku bukedde nalinamu obusentesente bwange nali nterese bwe natuuka ku bukedde ate bo bawandika sitole eyo olwagira nenzire waka waite ennaku 2 nga teri buyambi bwe ndaba era omukwano gwange oyo yennyini Basiri naŋŋamba alina muganda we kati muganda we akolamu alina mukwano gwe muganda we ate alina mukwano gwe akola mu New Vision asobola okujja wano n'akuyamba atulwakira enkeera ne baŋŋamba abeera weetegeke bulungi
era enkeera neetegeka bulungi nnyo ng'omuntu weyeetegekera omugenyi nti agenda kujja. Nenjija omwana najja, bwe yajja ne tufuna omukeeka ne tuteekawo awo ewaka ne batuula ne bambuuza ebintu bingi nnyo. Nambuuza oli bulungi, mugamba nze seeyagala wendu wano sina na ssanyu. Nambuuza kiki kyoyagala abantu bakuyambe. Mbagamba mbadde nsaba abantu banyambe omugira sayina gy'ali nga bw'aba asobola okunnyamba ne bandongoosa ekirwadde kino naye ndi bubi ndi mugeyeena. Musajja teyakola nsobi n'aŋŋamba nti osobola okweyambula weewaddeyo era omutima ogwo gwava dda nga buli kimu sitya sikola ki n'omugaa nti neeyambula. Kati we neeyambula ne bankuba ekifaananyi waayita wiikisi ezo 2. Kati kumukisa amawulire ago baali baagasoma. Kati eri mukisa nga sinabagendayo sibamanyi. Mukisa kitongole? Kitongole kiyamba abaana abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Kati kiri luddawo? Kiri Lungujja. Erungujja mu Lubaga eri? Lubaga Erungujja. Kati abo abazungu ne basindika abavubuka baali 3 n'ekifaananyi n'ebbulire. Amawulire mulimu baakuteeka? Najja nga banyonya kati ekyomukisa omulungi bansangawo ewaka ne bambuuza gye bakosebo nange ne mbaddamu ne bambuuza oli bulungi mbagamba naye siri bulungi ekintu kikyazimbye kyeyongera mu maaso olwagira baŋŋamba jangu kumukisa okusaawa bweziti nenkeera ku makya ne mukwano gwange oyo yennyini Bashiri nga nnyambako namperekerako ne tugenda ku mukisa. Bwe twatuuka ku mukisa twabasangayo ne bankebera, baamala okunkebera naŋŋamba nzireyo nenzirayo, ne baŋŋamba komawo nenzirayo, naŋŋamba komawo nenzirayo. Olwako olwaddako lwali lwakuna ne baŋŋamba genda okufuna ebyokubeerera ku kitanda, genda okufuna omuntu anaakubeerera ku kitanda. Nabeera bwe nawaddayo waka ne bagamba muzeeyi wange kati ate nga jjukira muzeeyi wange tasobola kubeererawo mukadde. Neŋŋamba ku baganda bange abamu ne baneetantalaana nga ne beesenyiwa ne bagamba tujja kuyamba naffe tulina we tukola, naffe tulina emikwimu. Bali baganda babaddala bali 3 balenzi 3 nze owokusatu bali bakulu bange. Kati ono yennyini Basiiri eyannyamba mu buli kimu kyonna kyonna naŋŋamba nze nja kubeerera ku kitanda. Ne bankwata naŋŋamba tewali buzibu nze nja kubeererayo ekiba kibe. Era olwakera ku makya ne bantwala Emmengo ne banjijanjaba ne bandongoosa. Kati olwagera ne banjijanjaba ne malayo ennaku 7 ku kitanda nga bamaze okundema. Muzeeyi wange najja, muzeeyi omusajja nandabako, mikwano gyange gye nali mbeera nagyo ne gijja ne gindabako, n'abazungu bajjaawo. Kati mukwano gwange oyo omulala wa New Vision yakwatibwa ekisa muli mu mutima n'akwata emitwalo n'ajja n'ebyokunywa n'ebyokulya mu ddwaliro n'aŋŋamba bw'obanga oyagala olina kizibu kyonna onkubirangako kasimu nejja. Era enamba engiine waka lwakuba abeera bize. So mwaka ki ogwo yali gyali 2 gyali 2 olina emyaka emeka ye kati? Nina emyaka 26. N'emyaka 26. So ku kitanda wavaayo owonye Emmengo? Bwe navaayo wawulira nga oteredde? Natandika okuwulira nga nteredde ntandise okuwona. Abazungu abo bennyini ne baŋŋamba toyina mulimu? Ne mbagamba nedda ng'olwo sinaagenda mu amawula. Ne baŋŋamba toyina mulimu? Bagamba sina mulimu era sina kyenkola. Kyo nti onosobola okuyigiriza ne tukusomesa onookwata mutwego nti ye. Kati wawo omuzungu bamuyita Sonia
bamwita Sonia yagenda Germany naye nga agenda nakomawo naye kati gyali yawaayo obudde bwe n'atandika okunsomesa nansomesa stars key orders nansomesa kati yagenda olaba obwongo bwange bukwata nnyo olinga omwana wa bulijjo nasanyuka nnyira ku mukisa n'agamba omwana abeere mwana wa wano waka waffe mwana wa wano era kati ndi mwana waayo nga just family ogendayo ennyumba teri mukubo otuula ne munyumya nenje emmere nenywa chai bikine kola ku mirimu awo bikikubanga bibanjja mu byokufa bibanyamba bakujja wazibu ennyo we nali ngenda ku mugo gw'entaana kumakumpi ku mugo gwa ntaana nasanyuka nnyo n'atandika otambula nange nantwala eri nakasero nali simanyiiyo naŋŋamba ngenda kugulira waya nangulira waya enene n'entono ne bubidisi ne magalo mpa ne ssente ezinantambuzanga oleetanga ebyo ebintu eri ku mukiso bigula ati wagira nembeerayo ebbanga niwerera omwaka enaweza omwaka bakola pate y'abaana nange naliwawo buli kimu nga omanyi eby'abaana olwo oli awo naye tonnaba kuzuula nti zuula kati baŋŋamba omulimu kati ne baŋŋamba ti tumaze okuyigiriza kati ogenda tandikanga okugula gate oba openinganga dowa ng'oggulawo olugya abazungu abajja oyingira n'abafulumi muluka ezinga nezikola ki olinnya amayinja olwo kati nga simanyi mikisa gyange mukama gyakola ki gyategese tandika okugula abazungu bangi nnyo abajjanga nga omuzungu yali yampa ruumu n'awandikako John workshop nti wakolera emirimu gye abazungu bajjanga ne bagula ebintu ebyo nabitwala nga babyettanira babitwala e Bulaaya nga bakomawo kati abeeri e Bulaaya ale ne bagamba ne bannaabwe ne bakola ki tinaffe mutugulize mujje nabo nabajja omuzungu n'atwalako eyo bayitayo bateno ngoyise entebe nowawo bazanya basketball ekifo eyo abazungu batero okubeerayo nnyingi nantwalayo netubeerayo nnyo kwegana oli obulamu ng'olwo tugenda exhibition wali omwoleso mbeerawo awo lindako mbuuse tugenda kutandikira awo katukomewo tukyagenda maaso netuwaye ndi ne Yokaana Mbuuse musajja Munakatemba. Katugende maaso owaye olidde obulamu n'abazungu okutwaliza wamu obeera ku mukisa era natandika namalayo ere banyanya kati nkyaliyo saavaayo otera n'ogendayo ntera nengendayo oba toli mu kuzannya nembeerayo netulawaawo nembeerawo waba pate gye bateekeza nembeerawo natandikira okujja mu amalula bwe nasanga omusajja oyo naŋŋamba olina ekyobugagga tokimanyi natandika okuyingirira mu byakatemba era ebyakatemba ne binkwatira ddala era Amooti kwegana Amooti naye abadde kitundu kinene era kinene nnyo senga yagoba luliro wagendayo ewuwe senga yangoba nange nali simanyi naye nga era we yali yangoba nali simanyi era nange naalibadde nkola essaawa eyo naye kati essaawa ya leero era nze nkubiriza abantu bonna mu Uganda abalaba NTV nti yinza okuba olina kyoli nga tokyeraba naye nga olina kyoli naye nga tokimanyi kyoli ki yinza osanga omuntu n'omusekerera n'omuvuma n'okola ki oba n'okola ki n'ogamba nti ekyo kikina kikiyinza kunkola kyaba kyolaba abantu abasinga abamu basuula abaana baabwe mutoyo olw'okuba alina emitwe eminene ena n'amusuula olw'osuula abasinga abamu basuula abaana mu matooyi n'asuula omwana wa tamwagala weeganye omwana wo gwe weeganye tomanya nti ayinza omuzaala enkya n'aba vice presidenti oba n'aba presidenti guga n'aba Obama ani yali amanyi nti alifuga abazungu
mu America abazadde baleme kunyoma baana bizadde tunyoma abaana so ebiseera bye byeddembe mbuuso okola ki bw'oba toli mu workshop yo oba toli kwa Malula nze ebiseera byange nenkola ki noyolekera ningenda nenkola ejange kati sente ezo zenkola nzongeramu no capital mwenkola obuntu obwo kati obuntu obwo obutunda nogenda n'obutunda mu bazungu eyo sente ezo sivaayo nyingi fa abaddugavu tetubugula oyagala abazungu bokka abazungu mubigula naye ate mubaamu abaddugavu agamba bino mbikozesa eki omanyi olugezigezi lw'abaddugavu bino mbikozesa eki kyaba tulambu abannayuganda abamu babeera tebasoma nenga kwantandikirawo toyinayo girlfriend yawo nemugira nemutambulamuko girlfriend mwina naye ate girlfriend mwina asomera wali Makerere wali wandigera asoma Luzungu naye ate Kampasa naye ate girlfriend Oluganda alumanyi yefula ayogera Oluzungu ennyo naye nga ate amanyi Oluganda amanyi Oluganda kye bayita okweraga kweraga kati nange tanyiga engoga yeeraga amanyi Oluganda naye wajja eno ayogera Luzungu kitaba kati nange omuwala nnemye alya sente asaba ebizigo bya mitwalo 2 bino ebizigo bye batunda mu simanyi wa babyongeddeko n'omusolo nviiri zeetaaga ogenda mu saluuni buli kimu kugamba n'omusobola oyo anti kati nagenda olaba nga omuwala oyo sijja musobola neŋŋamba munnange kati nze yagalira mu mbeera zange embi sigamba nti siina sente naye ananjagala mu mbeera zange nganze kapere nga tomukwasa nsonyi yakulaga tankwasa nsonyi nga tugenda wali tugendawo bwe tugendawo naye nga saagala byakwogera Luzungu. How are you? I'm okay. I'm fine. Babayita basensi wen ebintu ng'ebyo biba bintama nganze kapere ze saasoma kutuuka wala okiya babanga bakujereka abawanjereka oyinza okugamba I finished for eating food alwogera naye nga ne sente tayina gwatalumanyi oyina sente hey kapere you got for $25,000 simanyi biki osimanyi bikoze bitya kati nze kapere waabwe sente nazijjawa nange sente ntetenkanya omuntu nga watetenkanya naye ng'olinawo ezizo naye ninawo ezange naye wabaawo sente weetuuka ekiseera nekuzimbya n'amaaso oyinza okunyeenya sente noddawali kutawuka ffe tetwebaka amalula esasula bulungi amalula esasula sente nze kinjagaza ku Amalula famire lwansonga era nze sensaba mukama ono Amalula kule ebe nene ganga ne mu Uganda bajogerako Amalula famire eyina ekizimbe kyayo kikyo basomesezaamu baana nze era kyensaba mukama Amalula famire ebeere nene nnyo Amalula ssomero nga we nagambye okeera ku makya n'otwala omwana ku ssomero nze teri yali amanyi nze nne nebaza mukama lwa nsonga lwa Amalula nebazaamu oti kye yankolera nebaza pade mese nebaza n'abantu bennyini okumpagira abatulaba ffenna kiki ekirala kapere kyosuubira okukola kubanga katemba togenda mumalamu simanyi okirooto kyo senga ova katemba mu kiseera kino ki ekirala kyoyagala okukola katemba ono bwe mba nga mukama kikyeriraba mu maaso teekateeka tozimanyi nange simanyi nange ndabiraawo naye nga simanyi eriiso lya Katonda linengerera mu katemba oba nga mbadde nvuddemu oba nga nkyalimu nsuubira okuzimba amaka ag'essanyu ag'eddembe
nga nzimba ennyumba yange ng'omuntu yakapere nsuubira okufuna omwana naye ng'omwana oyo yeeyagaza mu bantu naye ng'alinga nakyo kisanyusa ky'abantu kubanga lwa nsonga kitaawe n'omwana bonna bali awo bakisanyusa naye nga nabo bakola ki nabo ng'ali omwana taata maama tutambulira mu famire ng'omuntu anaaba ne famire ye bagenzeko mu sinzizo bagenzeko mu supamaketi kugamba ng'omuntu wanatambule nga yeeyagaza si bino byagamba nti omwana wa kapere obuli wali kasasiro no nze omwana owange bw'abanga muzadde ajja kuba mu kikomera nze omwana owange byanazanyisa bigenda kuba bya bbeeyi oba kale si bya bbeeyi ebisaamusaamu oba bumotoka ng'oba oba kagaali oba biddole oyagalayo baana nga bameka njagalayo abaana nga basatu bamala kubanga sijja sobola kuzaala abaana ennyo nga bomyo njagalayo abaana basatu benaasobola okuweerera nekyenkubiriza abantu nti bolaba muno kyakoze tokola ki tozimba nnyo mutima obujja bulembe buveewo ku designing enviiri nalabye akaviiri okasonsudde nenga omusajja nga wamutawaana nnyo andesigninga musajja ali eyo bamuyita byalo ate nga mukwano gwange ate omulala gwensinga okwagala nnyo mu bantu bensinga okwagala enansana bwange kugamba gwentambula naye nandaga abagagga be nali simanyi amoti omukwano asooka badde mikwano ewokubiri mese mikwano ekisinga nenzizaako suuna buli suuna saagala mwerabira ate byalo akudesigning ne byalo naye n'omulala gwe bayita ani gundi ono ani ono omwerabidde hajati owaawa hajati enansana hajati bangi nnyo hajati mubiru wakiseka abo bahajati mubiru wakiseka bangi nnyo bafaani bange besoogeddeeko bagundi bamagoba abo magobeere makinje kasita bamanyi obalowooza kwebala nnyo ebiseera byo kale bwana John Mbuusi olala bwe tukuyitanga tolema okujja njakubangawo naye mwebale nammwe kutubeeranga mwebale nammwe okubeera nga mwongera n'amaanyi okubeera nga mulabisa abaserebu kubanga wabaawo abaserebu ababeera wansi bambi nga nabo beegomba okujja ku tv naye nga talina ngeri gyayinza kusangamu naye katubagamba nti abannayuganda mwenna mweyongera okukola mweyongera okuyiiya sente mukama yekka teyeerabira baki yagaba omukisa webale nnyo okutuusa omulundi omulala ebadde tuwaye oyo abadde Yokana Mbuuse musajja munakatemba ali mu kibiina ekiyitibwa Amarula okutuusa omulundi omulala mubeere bulungi. This is NTV. The impala is a medium-sized graceful antelope found in southern Africa to the northern limits of East Africa. In Uganda, they can only be found in Lake Mburo National Park. With its reddish-brown body, the impala is very similar to the kob, but are differentiated by the black strip which runs along the middle of the lower back to the tail. Their slender lioness-shaped horns are found only in males.
The impala weighs up to 80 kilograms with a shoulder height of 75 to 95 centimeters or 2.5 to 3.5 feet. Unlike other antelopes, impalas have large brush-like tufts of long coarse black hair that cover a scent gland located just above the heel on each hind leg. Its remarkable leaps are the most well-known feature of the impala's movement. Impalas inhabit grassland and woodland edges, usually very close by water. They feed on young shoots during the wet season and herbs and shrubs during the dry season and drink daily. The male impala are very territorial animals and fiercely guard their territory from challenging males through horn duels. They stand with erect posture, grab scent from face glands and make dung heaps to mark their territory. The females form herds of up to 50 or more and wander in and out of the male territories. If they start to leave the territory, the male tries to herd them back into the center. Bachelor males are allowed to remain in the male territories by the dominant male only if they ignore the females. But occasionally you will catch sight of one lone male impala which keeps close to the female herd and waits for an opportunity when the dominant male is preoccupied to mate with any of the females. The female impala reaches sexual maturity at 1 year and the male at 1.5. Gestation period is 6 to 7 months. In East Africa, young impalas are born all year round, but birth peaks usually coincide with the rains. The young are suckled for 4 to 6 months. The males will not be mature enough to hold a territory until they're 5 or 6 years old. Impala have a lifespan of 12 years. Combination here, y'all. Feel it. The revolution will be televised. Feel me? Come on. She would shampoos a lot. Several mornings she shampoos my locks. Always have my back, she stand true to that.
real type of loving, thank you for that. Yo, run barefoot without the shoes and socks. Cause she keep herself clean, man, I got catch no rush. And she love me for real, man, I feel and from a splish to splash. Yo, all this blinging is like you forgot. Use cheddar as the bait, then you recruit the rat. So we listen couple speech of Martin Luther chat. Dennis Brown, Bob Marley and some super cats. Yo, it seem like she live upside the Duke shop. Cause she don't have a scratch, it's only beauty spot. When 9 to 5, 1 5 to 12 o'clock, you see me? This is NTV. A very good evening to you and a warm welcome to Friday's NTV Weekend Edition, this 13th day of July 2012. The weekend starts here. But tonight the fuel shortage shows no sign of fading, as throughout the day long queues have gathered at the few petrol stations which still have fuel, while most forecourts have been empty with no tread. How long will the pumps remain dry? We'll be finding out, and be sure to have your say in tonight's NTV Weekend poll. Plus 8 prostitutes and 5 clients are arrested in a police raid into prostitution in Nankulabi. Don't go anywhere this Friday evening, starting right now with tonight's main headlines. Court of Appeal sentences Workers MP Sam Yumoki to 6 months behind bars for failing to pay 36 million shillings to a law firm. I'm Gabriel Epenu, and as the fuel shortage continues to bite, we go out and about to assess the situation. Watch this space. In point blank, I am Agnes Nandutu to bring you members of parliament who are left with no work but lament, cry, and pray for the country's problems. And join me, Alfred Odong, later on in this bulletin for a story on who came fastest in today's Pearl of Africa sprint in Lubiri. Once again, welcome to NTV Weekend Edition. I am Rachel Arinitwe. First tonight, the Court of Appeal has sentenced Workers MP Sam Yumoki to Luzira Civil Prison for 6 months for failing to pay 36 million shillings to a law firm that handled his constitutional interpretation case against the Attorney General and his NRM party. Victoria Company advocate sued the legislator after he failed to pay their money for the work the law firm had done on his behalf. His committal was read by High Court's Registrar Elias Ssaawa. Julius Sekandwa opens tonight's newscast. MP Samuel Yumoki will spend the next 6 months in Luzira Civil Prison after the Court of Appeal committed him this afternoon. Victoria Company and advocates accused the MP for failing to pay off 36 million shillings accrued from a constitutional petition case they filed on his behalf in 2007.
Lyomoki wanted the court to make a ruling on what he called abuse of the constitution by the ruling party after it blocked its private members' bill motion in parliament. But after intervention by the party chairman, President Yoweri Museveni, the matter was settled outside court but never cleared his lawyers. Actually, this arose out of miscellaneous application number 126 of 2010. It has taken this court to issue 7 warrant of arrest against him. Lyomoki insists that his party had agreed to pay off the bills, though there was no formal commitment by NRM. This private arrangement with the party, Victoria Advocate was not part of it. Upon hearing from both sides, the High Court Registrar Elias Chisaus decided to commit Lyomoki for 6 months and ordered the complainants to meet his bills of 30,000 shillings a day for the period of 6 months. I'm constrained to commit the judgment data to a civil prison for a period of 6 months, and the judgment creditor, Honorable Samuel Lyomoki, is to pay for his upkeep is to be paid for by the judgment creditor. Meanwhile, the Constitutional Court has withheld the legality of the Kampala District Land Board in this afternoon's ruling. From whether by its service agents, officers or employees, or by the assistant of any person or authority, including Uganda Police or any security agents, whether armed or unarmed, from in any way continuing to undue interfere with the smooth running and operation of the Kampala District Land Board. For several months, there has been disagreements between KCC and Kampala District Land Board over its existence in the current setup of the authority. It culminated in police closing the District Land Board offices situated at the State Hall. Julius Senkandwa, NTV. Next tonight, the Deputy Minister of Disaster and Preparedness, Musa Echweru, has directed humanitarian organizations to account for everything they receive as relief assistance to refugees fleeing Congo. The minister also directed that all buses transporting refugees to resettlement areas must be properly checked to ensure that they are in good mechanical condition to avoid accidents. Recently, a bus carrying refugees to Ramanja resettlement camp in Kamwenge overturned, killing 1 child, and the accident was blamed on poor mechanical condition of the bus. However, there are reports that the UN has given Uganda about $7 million to cater for the refugees, with some complaining that the food is not enough. Sudhir Biarhanga reports. There are still over 11,000 Congolese refugees staying here at Nyakabande Transit Center, but there are speculations that the numbers could double at the end of the day as the conflict in Eastern Congo continues to escalate. But according to the Deputy Minister of Disaster and Preparedness, the humanitarian organizations that are in charge of the welfare of these refugees are not doing them any favor, but a mandate according to the UN Convention. Parliaments around the world established organizations like the Red Cross. The strong volunteers in this transit camp that has hosted over 30,000 refugees in less than a year are putting all their energies to ensure that their comrades have a proper meal. The standards might be kept, but the issue of quality remains hanging in a balance. Bakaduhereza ngo tuje kwifatira tugatonda n'amasahane, ubwo rero twatona umusitari aho bishiriye benshi bakarara ubusa, ubwo ufashe agafata udafashe akarara ubusa tugapfa kurara. It is important then to know the precise number of beneficiaries, because if you are going to give 13,000 and then you say you have given 30,000, that gives a wrong reading. While we appeal for assistance, we ensure that this assistance is managed in the most effective and and efficient way. Echweru was the first government official to visit the camp since the situation in Congo intensified last week. Told the refugees that they are entitled to good buses to take them to the settlement camp. Echweru blamed last Tuesday's bus accident, in which 1 child was killed and many others injured, on poor mechanical conditions. No bus should be flagged off from here, and the DPC will be putting here a senior officer in charge of traffic to ensure that the buses that are leaving here for the next destination are fit for the road. There are reports that many women in this camp have been raped or abused before fleeing the conflict in Eastern Congo, and they deserve a better life here. However, there are reports that there could be some wrong elements who would want to promote lawlessness in the camp. If we catch you when you are stealing anywhere in the village or committing a crime, we will not take you to Kinshasa, we will take you to Kampala, a place called Luzira.
Although all the humanitarian agencies are trying their best to accord these people a comfortable life, their eyes are set on ending the Congo conflict. Répétez la question. Pour protéger notre école. Pour protéger notre école. Learning under the sun, one teacher also fled the conflict helps reignite these children's minds whose careers have been cut short. It means they will not receive education for as long as the situation in Congo does not subside. Meanwhile, news coming out of the meeting in Addis Ababa is that the negotiating countries agreed to form a neutral force to deal with the insecurity and other wrong elements taking advantage of the eastern DRC. However, it is not clear which countries are supposed to be contributing to the force. Sudil Biaruhanga, NTV, Bunagana. And it appears the fuel shortage crisis in Kampala is continuing to bite, sending motorists into panic, although the industry players remained optimistic that the shortage would be fixed soon. Motorists have become increasingly desperate to access fuel 2 days after government promised to return to normalcy in the availability of fuel. Apart from a few fuel stations like Shell and City Oil that still have some reserve stocks left, all motorists get whenever they drive into many other stations is a hand sign from pump attendants indicating that they do not have fuel. However, some stakeholders in the industry that NTV spoke to today say the crisis will pass next week and attribute the phenomenon to a delay in shipment of petroleum. Gabriele Penu reports. As I talk, what we have in stock would be able to take us for another 4 days. So in the next 2 to 3 days, it's going to normalize, and as I said, it has not affected all the dealers, no. Well, rather than normalize, the situation since Wednesday has actually got worse. And although not all dealers are affected, as the minister said, most of them undeniably are. Across Kampala, the fuel scarcity is showing no sign of fading. Motorists for the 4th day have continued to queue up at a scattering of stations that still have some fuel to dispense. This shortage is increasingly showing signs of heading into a crisis if new deliveries of petroleum do not arrive soon. One would be lucky to have their tank filled, as several stations have now resorted to rationing the limited supply they have. As the demand increases, the price of petrol has also shot up by about 300 shillings, the biggest hike in more than a year, with some stations selling at between 3,900 and 4,100 shillings. However, Shell and City Oil petrol stations still maintain the lowest prices at 3,600 and 3,750 shillings respectively. The crisis started last weekend when Gulf Energy, a Kenyan gas operator and fuel importer that has the tender to deliver fuel to some Ugandan companies, failed to make their deliveries. There was a delay in ship delayed, but the delay is just temporary, that we expect the fuel to start, coming in next week. Although the overall volumes of fuel being imported into the country have decreased by 12%, the current shortage further reinforces the need for government to implement regulations in the sector, among which is a requirement for fuel dealers to have a contingency and emergency petroleum supply plan in the event of a fuel crisis. But the question on everyone's lips tonight remains, for how long shall the country be plunged into a shortage such as this? Gabriel Epenu, NTV Weekend Edition. Thank you, Gabriel. It's on this issue that we seek your views and opinions in our NTV Weekend poll, and tonight we are asking what can be done to address the persistent problems of fuel shortage in Uganda. That question again, what can be done to address the persistent problem of fuel shortage in Uganda? To have your say, text your view to 8778 followed by your name and where you are texting from. I will be reading a few of your comments during tonight's newscast. Now, moving on, police have arrested 8 women and 10 men in Nankulabi, a Kampala suburb, suspected of engaging in acts of prostitution, theft and robbery. Some of those arrested allegedly ran the brothels in the area, while others arrested were clients who had sought the services of the sex workers. Authorities say the acts are a source of insecurity in the area.
Customer waliwa. Police claim that these women work hand in hand with lodge operators here in Nakulabe to run a prostitution ring and engage in theft. Unlike previous crackdowns, this time round, police also arrested suspected clients. Receiving complaints within that area, Chifampa Lodges, Cave Bar, Elliot Bar, along Ohima Road, cases of simple robbery, cases of murder, iron bars, thefts, name it. People who bypass that place have been suffering abuses, obscene words. Others who temper to go by have been losing money, their balances, they are losing money to those people who work with prostitutes. It is in lodges and bars tackled away in these dingy corridors that police say that the alleged prostitutes lured their unsuspecting clients and later robbed them. 3 of the lodges suspected of being prostitution havens have now been closed down. This corridor is deadly. They have killed very many people here. They have hit people. People who wish to come and buy prostitutes. You'll be aware that there are no more prostitutes in Nakulabe. Don't come. Police say they will continue to work together with Kampala Capital City Authority to close these facilities, while the suspects will be charged with acts of prostitution and promoting prostitution respectively. So we agreed on a common position with the local leaders that prostitute activity be suspended. Now, police at Kira Road have arrested several men for allegedly committing a number of crimes in Kampala and its outskirts. Among them is a man who allegedly defiled his 15-year-old daughter, who is now pregnant. Irene Namialo brings us the details in our crime wrap. Remorseful and regretful for having had too much alcohol on the fateful day were the statements today of Charles Aligawesa, a 36-year-old man who forced his own 15-year-old daughter into sexual intercourse. Instead of protecting your child, instead of reporting cases against your children, now instead we are involving in committing such cases. The horrific act of incest has led his daughter, now being 2 months pregnant. The neighbors who noticed suspicious behavior of the girl informed the mother, who later informed the police. The suspect is charged with aggravated defilement and incest. Charles was arrested along with Matov Ismail, who has for a long time been on the police wanted list for sneaking into people's offices and stealing their laptops and valuables. This man, whose image has been captured on several CCTV cameras of different offices, uses his Mark II car as a quick escape from the scene. That Mark II, he uses it just conning people, stealing laptops, computers, these expensive things. He normally targets only offices. The suspect was discovered with a number of suspected items, including a laptop bag and opium. IBM offices in Kololo, Airtel and Pandento, among many, have suffered under the arm of Matovo Ismail. While he is dealing in an organized crime racket, here James Odong and Moses Okero are using aggressive methods to take away people's property. These two were nabbed last night from Kisalo Salo, a Kampala suburb, with this hammer. Police suspect they are among the hitmen involved in a spate of iron bar attacks. They hire a motorcycle as if they want to go home or somewhere else. When they reach in a dark place, they use a hammer on a border rider and they rob a motorcycle. Either they kill or they injure. Police also arrested these 3 men for using witchcraft tricks in areas of Mumbuya. Their prey are mostly house helpers and shamba boys who give in their bosses' property. Police have vowed to continue curbing crime, which they say is on the increase. Irene Namialo, NTV. Let's now take a short break. There's still so much more on NTV Weekend Edition, and here's what you can expect. We bring you the reactions following yesterday's victory of Democratic Party candidate Matthias Nsubuga in the hotly contested Bukoto South by-election. God, you know this country. You know the river from very far.
And in our weekly dose of laughter, point blank, MP Vincent Chamadidi of Rampara has turned into a pastor and is calling for God's help. NTV Weekend Edition continues after this short break. See you shortly. This is NTV. This is NTV. Fieldwork has been defined by different scholars. Some think it is an art. These are the blood types that are in human beings. We have A. When a chemical reaction takes place, it involves two things. We are given a straight line that has been denoted by 2x minus y is equal to 6. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back. Give me hope, Joanna. Give me hope, Joanna. Give me hope, Joanna. For the morning come, give me hope. With different colors, one people. Different colors, one people. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to... Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuwaza. Welcome back to NTV Weekend Edition. Now, a reminder that in this evening's NTV Weekend poll, we are asking what can be done to address the persistent problem of fuel shortage in Uganda. I repeat, what can be done to address the persistent problem of fuel shortage in Uganda? If you'd like to have your say, text your comment to 8778, followed by your name and where you are texting from. I'll quickly sample a few of your opinions so far. We have Nguzu Dennis saying government should put measures and structures that monitor fuel hoarding tendencies. Some crises are created purposely to make money by those dealing in fuel products on the black market. And Yale Munak has an interesting view here. He says the companies selling fuel should always inform us via SMS when they are about to run out so that people can plan ahead or set up a body that forecasts fuel shortages. This can make us prepare for the crisis before it happens. Thank you so much for all your responses. Keep them coming. The number once again is 8778. Don't forget to let us know where you're texting from and your name as well. Now, moving on to a developing story this evening, and 7 students are in critical condition and 23 are nursing minor injuries after the bus they were traveling in lost control and overturned in Mabera Forest along the Kampala-Jinja Highway. The students belonging to St. Lawrence SS Sonde were on a return trip from Jinja. Now, according to traffic police, the driver of the bus was overtaking a line of cars and lost control. The students have been rushed to Kawolo and Jinja hospitals, and this is the very latest information we're receiving from the scene this evening. An accident in Mavila. One was a trailer carrying oil. Then, as we were in a jam, a bus of St. Mary's College of Gazi lost control and it went off-road. It was carrying students from a tour in Jinja, and the students were of Sonde SS Namgongo. The accident occurred at around 4:30. 7 students are in critical condition and were referred to Kaolo Hospital, and then 23 have minor injuries.
The victory of the Democratic Party's Mathias Nsubuga in the Bukoto South parliamentary by-election has brought the long-standing tensions between the central government and Buganda Kingdom to the fore. The by-election saw DP's Mathias Nsubuga win by 11,854 votes against the NRM's Alintu Mansambu's 10,427 votes. Violence and arrests marred the polls, whose campaign theme centered on who among the two Buganda contenders was more attuned to representing Buganda's interests to the fullest. Chris Ochamringa has more. Arintuma John Chrysostom Mansambu of NRM political party, 10,427. Trecherao Nsubuga Mathias of Democratic Party, 11,000. The Bukoto South by-election has resurrected the hitherto silent tensions between the central government and Buganda loyalists. The jubilation went well into the night in Lwengo and Masaka districts and was carried on this morning. This by-election had violent scenes and arrests that saw the perpetrators get away with it, something the police say was due to the scanty information they had about the group. Though other people say that there were some people seen with the rifles, others seen in Kamunyez, nobody reported that matter to police. But we still have room. We cannot say that it's the end. It was full of intimidation, it was full of threats, it was full of bribery. NTV's efforts to get a comment from Alintu Mansambu regarding the way the polls were conducted proved futile. The theme throughout the campaigns was laden with sentiments promoting Buganda and the Kabaka's honor. DP's campaign agents accused the NRM's Alintu Mansambu of insulting the Kabaka and having a hand in the closure of the Kingdom's CBS radio station. But the NRM's Nsambu denied all accusations as the DP's ploy to assassinate his character. This by-election is the 6th that the NRM party has lost out of 7 that were held around the country. Chris Ochamringa, NTV. Now, he's one of the country's fast-trained pilots and was among the first lot at Soreti Flying School. We're talking about Captain Francis Babu, a retired captain, businessman and politician. To Captain Francis Babu, joining politics is one of the ways in which he could serve the country and set a good foundation for the future generation. He met up with Maurice Ochol in this week's profile. It's here in Nakasero where I caught up with Captain Francis Babu relaxing at home. Born as the only child, 1948 in Maokota, south of Uganda, the deep-voiced, eloquent politician tells me in simple terms who he is. I've got mixed blood in me, so it's not one-sided. Therefore, you see that name. That name Babu was actually nicknamed by my grandfather when I was born. He said, this one looks like a Babu, you know. And it got stuck, and I was called that name all throughout since I was a kid. I grew up in Kampala here. I went to schools in Kampala. My parents worked here. And I grew up mainly around, just below Baby Sanyu's home, that road going down to Rubaga Road. I went to Agri Memorial School. After Makerere College, Babu then joined the East African Engineering School on a scholarship and later Oxford Training School in Britain, where he qualified as one of the country's first pilots. But my group were the first ones when we came back from training that started Soroti Flying School. And this is how he describes the steps that saw him later become captain. I started on an aircraft called Twin Otter and the DC-3, then went on to another aircraft called the Friendship, Fokker Friendship. It was a turboprop, and then I went to a jet called the DC-9, which was owned by East African Airways. Then I went to the 707. Very many people, I could say young people that would be watching and asking, yes, maybe I want to be also like a pilot, probably like you. What does it take? You must have the touch, the feel
of being a good pilot. You must have the aptitude and if you like, the IQ to be a good pilot. You must think a little bit faster than the norm. It is one of the jobs that requires intensive brain power. After working with the East African Airways that later collapsed, Babu then went ahead to work in Nigeria with the Nigerian Airways. Then I flew the small aeroplanes around West Africa. Then I went on a Boeing 737. Captain Edward Francis Babu retired from flying in the mid-80s and established himself as an astute businessman and a politician. What gave you that spark of saying, now let me get into politics? I've thought about that thing many times myself. By coincidence, I was staying here actually in 1988. We went to the church here, and there was a lot of arguments that the ALC1 chairman who had been here had made some mistakes with things they were supposed to give the residents. So out of the blue, I was pushed in and I was elected as chairman LC1. His first entry in politics was as a councillor in Nakasero that saw him get to the level of a member of the National Resistance Council. 4th of December, we carried out a by-election and I actually won and I went to the NRC. According to Babu, being in the local council politics made him learn how probably the system worked, and in 1994, this Captain Babu was appointed as a minister. In fact, I had gone to Britain, and when I was coming back on the aeroplane, I was told I had been appointed Minister of State. And at the same time, he was the Member of Parliament for Kampala and a minister for 12 years. Francis Babu is also married to one of the most powerful politicians now, the Speaker of the East African Legislative Assembly, Margaret Ziwa. We met actually virtually in our political work. She was a councillor, I was a councillor, and some years later we got to understand each other a little bit more, and I think there was a bit of gravitational pull, and we became friends. And eventually we became man and wife, and we've got 2 kids. And she's a role model in the society, and right now as the Speaker of the East African Community. But she's a very sharp lady, and she knows what she wants, and she knows what she does. Almost everyone has a role model, and for Babu, it is former South African President Nelson Madiba Mandela that he looks up to in politics. Madiba is a man who did it all. He paid a price for his country. He became president, and he set an example for the others. Even the best dancer at one time has to leave the dance floor. Babu is considering retiring and concentrating on his farm and businesses. But as he considers bowing out, what does he think politics means? Let me put it this way. The reason why I'm in politics is very simple. If tomorrow we have a problem here, you go as a refugee in other people's country, they don't need you. They've got their own problems. So the leaders here must know that we want to stay here. Those who love London, love New York, let's make Kampala New York. With perhaps more time on his hands now, Babu enjoys being with the family and is very close to the last born, Francis. He's cool, like on my birthdays he buys me presents. And his daughter Edna, joining politics hasn't crossed her mind, but she has learned to live in such an environment. They did ask us if we're comfortable with it, but I think if it did make him happy, I would go with what he wanted. Strict when he has to be strict, no going out, no doing this, no doing that. Maurice Ochol, NTV. Thank you, Maurice. Now, in our weekly political satire, Agnes Nandutu brings you the lamenting members of parliament who think the head of state is one of the causes of their constituency's problem. But how to handle these problems, MP Vincent Chamadidi of Rwampara has turned into a pastor and is calling for God's help. Resilience, bite off. Hey! I am the man who can just look at the woman and she gets pregnant. Where did you train from? You should leave issues of the generals to the generals. You want another rap? Yeah, Susan! Ay, Mama Winnie Byanyima, one of Uganda's iron ladies. Long time not seen. You have been lost, Mom. But all the same, your best half, retired Dr. Kiza Besige, has been pushing on.
I tell you, Mom, he has gone through difficult circumstances, but all the same, he is happy, and here is a special dedication from him to you. I love you. I need you. Dr. Besige loves you and needs you with us. But even as you enjoy this dance here, members of parliament think the situation in the country is worsening day by day. Is that true, Honorable Chamadidi? I wish you people you would move out there and see what is happening. Everyone is crying. Is it true that people are crying, Honorable Nebanda? When I was in my district, I almost cried. Let me tell you, I went to the hospitals, the health centers that they were talking about, they were all closed. The road, you cannot pass if you don't have a four-wheel and you cannot afford a four-wheel. Is that why people in Wankruk were demonstrating by blocking an impassable road? But instead of crying, they pitched camp in the middle of the road, cooked porridge, and enjoyed the rest of their day without police interference. But I'm sure they have their own issues. You may say you are tired, but even the MPs you voted to represent you in parliament are lamenting. Even these MPs from the oil-rich region of Bunyoro are crying foul. Honorable Binanabanja, are there any problems in Bunyoro? We have suffered with potholes. We don't have any tarmac road in our area. Our children, our grandfathers grew up, they have never seen a tarmac road. What about in West Nile, Mweshimiwa? From West Nile, this is one region that has never seen electricity since independence. Honorable Mukula, is the situation the same in Eastern Uganda? Since we gained independence in 1962, Eastern region is endowed with jiggers. We're not proud of this. Honorable Tinka, we would like to hear your take on this, please. Our people are tired of lip service, are tired of long speeches. So, what has this caused your government? Everywhere we have had a by-election. If this is taking, people are just annoyed. Even if they get annoyed, what can they do? You wait what is going to happen in Masaka, in Bukoto. They will give us bloody nose in those places. Indeed, it was bloody in Luengo yesterday. So, what do people want at this particular moment, Honorable Tinka? They want action, and action is now, not any other time. Do you have anything to say about your government, Honorable Nebanda? So this whole thing is a rotten thing, and I'm in tears. I want to inform you members, I'm crying, I'm mourning. But I don't see the tears, Madam Nebanda, unless they are crocodile tears. But what is the problem, Oshimiwa? The problem is let the president come and inform us whether he's in charge or he's not in charge. If he's not in charge, then other people take over. But we are tired of suffering in our own country. Mweshimiwa Chamadidi, the man of Rampala, is it true that the problem is the president? Actually, let me tell you, I blame members of parliament for whatever we are going through. Why, Mweshimiwa? We do this when we got caucus, we change. We do this when we got chankwas, we change. Why change? Man of Rampala, wacha maneno mengi. MPs are there for God and their stomachs. What can they do for Ugandans? Let me tell you, there is nothing a member of parliament cannot do except turning a man into a woman. Okay, what are those difficult things you can do? We can trim the powers of the president. We can remove members of cabinet from parliament. We can change all these other laws. So why are we not doing that? Honorable, those questions have been there long before. Just pray for this country. Oh my God. May God uphold thee. Pastor Chamadidi, can you please make a serious prayer? Some prayer? Yes. God, you know this country. You know you deliver us from very far. You know how many readers read this country. 8 of them read us in 24 years. 1 has read in 26 years. God, I thought we would be delivered. But it has not been possible. God, why don't you come to our rescue? We are waiting. Amen. Amen. Agnes Nanditu. Amen. Point blank. Amen.
Well, I certainly hope you enjoyed this week's edition of Point Blank. Now, moving on to the world of sport, I'm joined by Joel Kamadi, who is here to bring us the very latest. Good evening, Joel. What can we expect? Now, thank you very much, Rachel. Zambian Mohamed Essa has emerged the winner of this year's Pearl of Africa Rally Sprint event in Lubiri, beating Ronald Sebuguzi to the top spot by 6 seconds. I'll be giving you more of this in NTV Weekend Sport up next. This is NTV. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on the beat, Monday to Friday on NTV, your official groove station. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakugwamu mama bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale sogera byange kibanda bana bagamba bweyagala nkubulira ebyange ja tugende emyanzi mpulira banyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinansi South Africa baba bakujerega obituufu baba banjerega oyo mufere mubbi embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakugwamu mama bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe. Welcome to NTV Weekend Sport. I am Joel Kamadi. First tonight, and Mohamed Essa has emerged the winner of this year's Pearl of Africa Rally Sprint event in Lubiri, beating Ronald Sebuguzi to the top spot by 6 seconds. Meanwhile, Jas Mangat and Giancarlo David from Rwanda finished 3rd and 4th position respectively. As Alfred Odong reports, the competition continues tomorrow in PGN Luero as the host drivers are optimistic of coming back into contention. Mohamed Essa from Zambia had an impressive run in the Lubiri sprint with a time of 3 minutes and 6 seconds as he keeps alive his hopes of wrapping the African Championship contest in Kampala. Former national champion Ronald Sebuguzi came 6 seconds later before Jas Mangat and Giancarlo David reached the finishing point 7 and 9 seconds after. Ponshano Rakataka was 5th, taking a time of 3 minutes and 16 seconds to finish the sprint. Today's turn-up is so good, people are many, and the rally is so well organized. I'm so impressed, I'm happy. Only that I didn't push too much for today, waiting for tomorrow. The Zambian guy is so good, so fast. The competition, which acts as a national and continental scoring event on the calendar, has a total of 644.89 kilometers and continues tomorrow with the second and third legs in Mpigi Busika and Zirowe in Luero district. 32 drivers are taking part in this competition. Alfred Odong, NTV Sport.
now to shed more light on the Pearl of Africa Rally. I'm delighted to be joined here in the studio tonight by rally driver Nasa Mutebi. A warm welcome to NTV Weekend Sport, Nasa. Thank you. Now, Nasa, let me start by asking you this. Why has the Pearl of Africa Rally attracted few drivers this time around, especially foreign ones? Yeah, if we look at the foreign drivers coming to Uganda, most of those come to do the African Rally Championship. This time around, this year, I think we have Mohamed Essa with a big margin as compared to the other drivers. So if you look at the first events that took place, there was Zambia and Zimbabwe. I think Mohamed did so well, and there's such a good gap. So I think the other drivers feel they cannot catch up. So that's why we don't have so many coming here. And then also we have a pack of Kenyan drivers who normally come to the Pearl Rally, but we had a rally in Mombasa last week, so they couldn't make it for the Pearl of Africa Rally. Okay, Nasa, and speaking of foreign drivers, particularly Mohamed Essa, who has been exceptional in his performance, why have the host drivers failed to take advantage of the home turf, which is familiar to them? Joel, what I'll tell you is that a rally is not driven in one day. They don't win it on the first day. Different drivers have different strategies. If you look at the car Mohamed Essa is driving, this I would say would cost about 150,000 euro. So that would be like 6 times the cars that we are driving here. So if you look at these short races, these cars have a lot of power. You can't just compete with them. The difference between MohamedEssa's car and our car is just like black and white, day and night. You can't believe it. So he has a much more superior car. More superior car, more skills, definitely, and then big pocket, definitely. Motorsport goes with sponsorship. I hope you know that. Okay, yes. Nasa, now we only have just Mangat challenging for the Africa Championship. Why only one from Uganda, yet we have plenty and capable drivers fit to compete at the continental level? Yeah, this time around the regulation does not bar us to vie for the African Championship. Actually, any Group N car would score at the African Championship level, and we are all scoring as long as you have the hands device. But the difference is that Just Mangat goes an extra step of going to the continent, to the rallies out there to compete and try and collect points. Only that he's been a little bit unlucky. Yeah, this year his car failed to start in Zambia, and this hasn't been so good for him, but it's all about the pocket. Okay, he has the pocket. Now there have been attempts maybe to take some events to the north and far east, and to date those ideas have failed to come to reality so far. What is going on? Actually, not all have failed to come to a reality, because I remember in 2010 when I won my Ugandan championship, I was in Gulu with Leon Senyange, he navigated me. So we had a rally in Gulu, and not many have gone up country because it's rallies go where the sponsors are. So I think we don't have many up country people coming up to sponsor motorsport. They have to be enlightened more about what motorsport can offer. Okay, now Nasa, before we let you go, what are the chances of the host drivers? Because today we saw some beautiful driving by the Zambian Mohamed Essa. As I told you, that we cannot win a rally just in one day. We have 2 days to go, and different drivers have different strategies. I think you'll see what our drivers have to do here is to emulate the likes of the Mohamed Essas, the Davide. I think if they do that tomorrow and study the roads very well, because I can assure you that the roads out there are not so smooth, I think we'll have a better day 1B and probably second day. And then don't forget that we also need to retain to defend our title, because the title of this rally is held by a Ugandan, Ponsiano Rakataka, and I believe they are still within touch. It's 6 seconds, 7 seconds, so and the puncture would cost Essa or another person 3 minutes. Not that I'm praying for them to have one, so they are still in touch, I think.
Okay. Yeah. Thank you very much, Nasa. Thank you very much. That has been Nasa Mutebi, our rally driver. Now moving on into international sport. Ex-England captain John Terry has been cleared of racially abusing fellow footballer Anton Ferdinand. The Chelsea and England defender had denied making the comments to the Queen's Park Rangers player during a match at Loftus Road last October. All the details coming up in our international sports wrap. 21-year-old told Westminster Magistrates Court he was merely repeating what he thought Mr. Ferdinand had said to him as they traded insults. The FA has said its inquiry into the incident will resume next week. Mr. Terry had described himself as angry and upset over the claims. It was alleged he had insulted Mr. Ferdinand in a Premier League match, describing him as black and using extreme sexual swear words. Chief Magistrate Howard Riddle said he had had a great deal of evidence to show Mr. Terry was not racist. Elsewhere, David Beckham initially broke his silence on being left off the roster for Great Britain's Olympic soccer team. Me possibly performing in the Olympics, it would have been a very proud moment for me. But, everyone knows how proud I am of representing my country, and to do it in my hometown and on such a big stage would have been incredible. So, of course, I'm disappointed, but life goes on. The former Manchester United player was full of praise for Ryan Giggs, who was selected as captain for Team Great Britain. He's had such an amazing career with Manchester United and also with the Welsh team. He might not have made a major competition, but for the amount of times that he played for Wales and the way he's represented Manchester United over the years, he deserves to be there. He deserves to play in a big competition like this, and it would have been great to have been there with him, because we've got a lot of great memories from playing for Manchester United, and I hope he gets a gold medal. And that winds up NTV Weekend Sport for tonight. Back to you, Rachel. All right, thank you very much, Joel. We'll now take another short break. I'll be right back with more of your comments from your NTV Weekend poll. This is NTV. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on the beat, Monday to Friday on NTV, your official groove station. Your Saturday afternoons just got better on NTV with Exposed. Join Cats and the Platinum DJs as they bring you some mad DJ skills and crazy video mixes. You're now rocking with the best. Catch us every Saturday as we live. We'll take you through an experience you'll never forget. Remember to call in with your music requests and also get a chance to win some incredible goodies. Saturday afternoons just got better on NTV with Exposed. Saturday afternoons just got better on NTV with Exposed. Join Cats and the Platinum DJs as they bring you some mad DJ skills and crazy video mixes. You're now rocking with the best. Catch us every Saturday as we live. We'll take you through an experience you'll never forget. Welcome back. Let's now take you back to tonight's NTV Weekend poll, and we asked what you think can be done to address the persistent problem of fuel shortage in Uganda. Thank you so much for all your responses. I'll quickly read out a few of them. We have Godwin all the way from Barra saying there is a need to have a council to do research on what is taking place and also control the prices rather in case of a crisis. And Kwizera and Chisoro saying no, government should also invest in the petroleum sector to supplement on the efforts of the private sector.
And finally, Geoffrey in Arua saying using renewable energy is the answer. Let us use solar, biogas and other sources of environment energies. Thank you so much for taking the time to be part of the NTV Weekend Poll. It does return tomorrow. Be sure to tune in and have your say. Let's now take a look at Saturday's projected weather. And that concludes NTV Weekend Edition for tonight. I am Rachel Arinitwe, wishing you a very good night and a great weekend. This is NTV. I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistors, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it? New time. This is NTV. This is NTV.